മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, മനുഷ്യനെ അല്ല, ഏതൊരു പ്രകൃതിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള ഒരു വലിയ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യനെ മാത്രമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ? വിഷയം അതാണ്. സമകാലീന രാഷ്ട്രീയവും തലമുറകളുടെ രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സമയത്താണ് ഈ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. യുവത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ യുവാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണരുകയാണ്. അവരുടെ ഉണർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മഹാരാജ്യത്ത്, ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത്. അതായത് നിർഭയത്വം എന്നൊരു വാക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയാണാവോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയമില്ലാതെ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താനും നിർഭയമായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൊരുതാനും അവകാശപ്പെട്ടത് കിട്ടാനും ലഭിക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രസക്തമായ ദിനങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അതിലെ പൊളിറ്റിക്സ് ഒന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും സുഹൃത്താണ്. അത് LDF ആയാലും UDF ആയാലും BJP ആയാലും ഒറ്റ ആളുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണെങ്കിലും അത് വേറെ കാര്യം. ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ, അതെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായി തന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഒരു 2 വർഷം മുമ്പ് വരെ രാഷ്ട്രീയ ഐഡിയോളജിയോട് യുവജനങ്ങൾ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും കാണിച്ചിരുന്നില്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, പഠനം, ജോലി, ജീവിതത്തെ കരുപിടിപ്പിക്കൽ, രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ 2 വർഷത്തിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ അനുസരിച്ച് വളരെ വലിയ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള വലിയ ചിന്താഗതികളുടെ മാറ്റം വളരെ പ്രത്യക്ഷമായി കാണുന്നു എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകത. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ്റെയും പ്രകൃതിയുടെയും എന്ന വാക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു. പ്രകൃതിയുടെ മുകളിലുള്ള ശക്തിയും രാഷ്ട്രീയത്തിന് തന്നെയാണ്, മനുഷ്യർക്ക് മേലെയല്ല. ഈ പ്രകൃതി ഇന്ന് ഈ താളം തെറ്റിക്കൊണ്ട് കൊടുങ്കാറ്റലറി പേമഴ പെയ്യേണ്ട കർക്കിടക മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. മഴ പെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. മഴ ഇപ്പോൾ പ്രമോ പോലെയാണ്. ഈ TV പ്രോഗ്രാമിൽ പ്രമോ എന്ന് പറയുന്നൊരു സാധനം വരില്ലേ, വരാൻ പോകുന്ന പരിപാടിയെക്കുറിച്ച്, അതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്നത്. 5 മിനിറ്റ് മഴ, പിന്നെ കത്തുന്ന വെയിൽ. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ മുകളിലും ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വലിയൊരു സ്വാധീനം കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് നമുക്ക് മരങ്ങളില്ലാതായാലും വനങ്ങളില്ലാതായതും ഒക്കെ തന്നെ. കാട് വെട്ടി മുറിച്ചു മാറ്റിയ കാട്ടുകള്ളന്മാർ കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാ താളങ്ങളും തെറ്റിക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് പതിച്ചു കൊടുത്ത് ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കുന്നവർ. ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം എന്ന് മഹാകവി ONV കുറുപ്പ് സാർ എഴുതിയൊന്നല്ല അന്ന് എഴുതിയത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, ഇപ്പം കലാകാരന്മാർ, ഞങ്ങൾ കലാകാരന്മാരാണ്. നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ, എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നവരൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ചിന്തകരാണ്. പിന്നിലിരിക്കുന്നവർ വിദ്യാദാഹികളാണ്, വിദ്യ അർഹിക്കുന്നവർ, പഠിക്കാൻ വന്നവരാണ്. നമുക്കൊന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വന്നത് തന്നെ എന്താണ്, രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. എല്ലാത്തിൻ്റെയും മുകളിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് ആരും ഒരു പക്ഷത്തുമില്ലാതെ നിഷ്പക്ഷനായി നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ്. അവിടുത്തെ 2 വാക്കുകളാണ്, ഒന്ന് പവർ ആൻഡ് മണി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മണിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പവറാണ്. പവർ ആൻഡ് മണി, ഈ 2 സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. ഈ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പറയാവുന്ന ഒരു വാചകം, അത് എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ എനിക്ക് പറയാവുന്നൊരു വാചകമാണ്. അതെന്താ അറിയാമോ? ലീഡേഴ്സ് ആർ സൈലൻറ്റ്. ലീഡേഴ്സ് എപ്പോഴും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും, അണികൾ എപ്പോഴും വയലൻ്റ് ആയിരിക്കും.
വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. എല്ലാ ലീഡേഴ്സും സൈലൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവർ നമ്മളെ നോക്കി ചിരിക്കും, നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, നമ്മളോട് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും. ഉള്ളിലൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളോട്. പക്ഷെ അത് അസാമാന്യ അഭിനയത്തിൻ്റെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മഹാനടന്മാർ പോലും ലജ്ജിച്ചു പോകും. നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും, സംസാരിക്കും. പക്ഷേ അവരല്ല നമുക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെതിരെ സൈബർ അറ്റാക്ക് നടത്തി. അപ്പോൾ അവർ വയലൻ്റ്. കാരണം അവർക്ക് മുഖങ്ങളില്ല. മുഖം ഉള്ളത് ലീഡേഴ്സിനാണ്. അവർ വളരെ പ്രസന്നവദനായിട്ട് ഇരിക്കും, നല്ല മേക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത്, നല്ല സുന്ദരക്കുട്ടപ്പന്മാരായിട്ട് ആ സ്റ്റൈലിലൊക്കെ ഇരുന്ന് എന്നെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കും, താങ്കളെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കും, മറ്റാളെയും കെട്ടിപ്പിടിക്കും, എല്ലാവരും കെട്ടിപ്പിടിക്കും. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവർ വയലൻ്റായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവിനോട് പോയി പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കമൻ്റ് ഇട്ടല്ലോ, അത് ശരിയാണ്, ഓഹോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായോ, ഓഹോ ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കോണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സും. ഇനി യുവജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിഷയം ഞാൻ പറയുകയേ വേണ്ട. കാരണം നിമിഷം നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു യന്ത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം കാലം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഈ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി, എന്താ സാധനം? ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയാണിത്. ഇതില്ലാതെ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇനി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ കയറി വന്ന എൻ്റെ കയ്യിലും ഇത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടിയാണ്. ഇതിനകത്തു കൂടിയാണ് നമ്മൾ ലോകത്തെ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നത്. എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത്, ജിംസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത്, ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, രാഷ്ട്രീയത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, സിനിമകളെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, നോവലിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, സംഗീതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, മരണത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, സ്വഭാവഹത്യ ക്യാരക്ടർ അസോസിയേഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, ഇൻഫർമേഷനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്, എല്ലാം ഇതിലൂടെ അറിയുന്നത്. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ, ഇനി കുറേ കാലം ഒന്നല്ല, മനുഷ്യരുള്ളിടത്തോളം കാലം ഈ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും. അസാമാന്യ സൃഷ്ടിയാണ് ഇത്. സ്ഥിതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കിനി കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വേണം. എനിക്കൊരു വിസ ഇതിനകത്ത് കൂടെ വരുന്നത്, എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. ഞാൻ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ, ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരാൾ, അയാളെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ്. ഓട്ടോറിക്ഷ കിട്ടാൻ ഇത് വേണം, കാറ് കിട്ടാൻ ഇത് വേണം, എന്തൊക്കെ വേണം, എല്ലാം ഇതിലൂടെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥിതിയാണ്. സ്ഥിതി പ്രസൻറ്റ് ആണ്. ഇത് സംഹാരവുമാണ്. സൃഷ്ടിയാണ്, സ്ഥിതിയാണ്. സൃഷ്ടി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെയാണ്, സ്ഥിതി മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെയാണ്. സംഹാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നശിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ്. ജയരാജ് വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ നിമിഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് എന്നെയും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. കാരണം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പണിയും ഇതിലൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ. ആരെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തല്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥവും സത്യസന്ധവുമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് പോലും ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്തോ ഈ കാണുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ എല്ലാം വലിയ തരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, അയാളുടെ കരിയർ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള, അയാളുടെയോ അവളുടെയോ എങ്ങനെയൊക്കെ കരിയർ നശിപ്പിക്കാം എന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ യുവത ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് തരത്തിലാവണമെന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക. എല്ലാ തരത്തിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്നുള്ളത്, അല്ലേ? പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസം നേടുക എന്ന താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനമ്മമാർ, എൻ്റെ പുതിയതായി പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ കടം വാങ്ങിച്ച്, അതല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ പല സ്വത്തുകളും പണയം വെച്ച് നല്ലൊരു ഭാവി കിട്ടണമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇവിടെ വന്ന് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവർക്ക് ചില പരീക്ഷകൾ എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ
ആ പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയോ ചോർന്നു പോവുകയും എവിടെയൊക്കെയോ ഏതൊക്കെയോ ചോർച്ചകൾ ഉണ്ടാവുകയും, എന്താണ് ചോർച്ച എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതിലൂടെ തന്നെ ചില സമ്പ്രദായങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെടുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കുട്ടികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും അതിനെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ നിരാഹാരങ്ങൾ വരികയും അതിനെ തുടർന്ന് സമരങ്ങൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യുവാക്കൾ സന്നദ്ധരാണ് എന്ന് തന്നെയാണ്. എല്ലാ യുവാക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആത്മാഭിമാനത്തിന്, എല്ലാത്തിനും ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നേരുന്നു. ഇതാണ് ടോപ്പിക്. ഈ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് ഇനി കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല. നമുക്ക് വല്ല രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല തമാശ പറയാം. കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ നാട്ടിൽ അറിയാമല്ലോ, കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കിടപ്പ് ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. എത്ര മഴ പെയ്താലും ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വലിയ പാടാണ്. മിക്കവാറും ഒഴുകി കടലിലേക്ക് പോകും. അങ്ങ് കിഴക്ക് സഹ്യപർവ്വതത്തിൽ തലവെച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടലിൽ കാല് കഴുകി ഒരു കൈ അങ്ങ് തലപ്പാടിയിലും മറ്റേ കൈ അങ്ങ് ഇടിച്ചക്കാപ്ലാമൂട് എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ്നാടിൻ്റെ അതിർത്തിയിലുമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് ഈ കേരളം. പക്ഷേ ഈ കേരളത്തിലുള്ളവരാണ് ലോകത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുള്ളവർ. അത് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തായാലും ബിസിനസ് രംഗത്തായാലും കലാരംഗത്തായാലും എവിടെയും ഒരു മലയാളിയുടെ കയ്യൊപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും, ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഉണ്ടാവും മലയാളിയുടെ. അപ്പോൾ എന്താണ് കേരളം, എന്താണ് മലയാളം? കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുഞ്ചൻ തൻ തിരുനാരായത്തിൻ സൗണ്ട് എവിടെ? വേറെ മൈക്കുണ്ടോ? തുഞ്ചൻ തൻ തിരുനാരായത്തിൻ തുഞ്ചൂഞ്ഞാലാടി കൊഞ്ചും കിളിമകൾ പാടി വളർത്തിയ മഞ്ജുതരം മൊഴി മലയാളം, മഞ്ജുതരം മൊഴി മലയാളം. തുഞ്ചൻ തൻ തിരുനാരായത്തിൻ തുഞ്ചൂഞ്ഞാലാടി കൊഞ്ചും കിളിമകൾ പാടി വളർത്തിയ മഞ്ജുതരം മൊഴി മലയാളം, മഞ്ജുതരം മൊഴി മലയാളം. അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ തുള്ളികളായി നമ്മിലലിഞ്ഞു മലയാളം, അമ്മയുറക്കാൻ പാടിയ പാട്ടിലെ അൻപാണല്ലോ മലയാളം. അമ്മിഞ്ഞപ്പാൽ തുള്ളികളായി നമ്മിലലിഞ്ഞു മലയാളം, അമ്മയുറക്കാൻ പാടിയ പാട്ടിലെ അൻപാണല്ലോ മലയാളം. മാമ്പൂവിൻ മണമോലും നമ്മുടെ നന്മൊഴി നറുമൊഴി മലയാളം, മാമ്പൂവിൻ മണമോലും നമ്മുടെ നന്മൊഴി നറുമൊഴി മലയാളം. ഇളനീർ മധുരം കിനിയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിരുമൊഴി മലയാളം, ഹൃദയത്തിരുമൊഴി മലയാളം, മലയാളം. തുഞ്ചൻ തൻ തിരുനാരായത്തിൻ തുഞ്ചൂഞ്ഞാലാടി കൊഞ്ചും കിളിമകൾ പാടി വളർത്തിയ മഞ്ജുതരം മൊഴി മലയാളം, മഞ്ജുതരം മൊഴി മലയാളം. ഈ കൊച്ചു മലയാളത്തിൻ്റെ തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛനാൽ വിരചിതമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മരാമായണം വായിക്കപ്പെടുന്ന മാസമാണിത്. അധ്യാത്മരാമായണം കുട്ടികൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം കിട്ടണമെങ്കിൽ രാമായണം വായിച്ചാൽ മതി. ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം. പിന്നെ നമുക്ക് സാഹിത്യം വായിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇതൊന്നും വായിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ നല്ല പാട്ട് കേട്ടാൽ മതി. പ്രത്യേകിച്ചും വയലാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ പലപ്പോഴും ഞാൻ പഠിച്ച കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഓട്ടംതുള്ളലും വയലാർ ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ, ONV സാറ് തുടങ്ങിയ ആളുകൾ എഴുതിയ പാട്ടുകളും കേട്ടിട്ടാണ്. പാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ജനകീയമായ ഒരു ആവിഷ്കാര മാധ്യമമാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ പറയാം, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബോറടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വിരസതയാണ് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ. എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാവും വിരസതയുണ്ടാവും, ബോറടി ഉണ്ടാവും, മടുപ്പുണ്ടാവും, യാത്രകളുണ്ടാവും. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ് പാട്ട്. അതിപ്പോൾ മലയാളം പാട്ടാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നന്നായി എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഞാനൊരു ഭാഷാ സ്നേഹിയാണ്. ഇപ്പം ഒരു പാട്ടിന് എന്നെ ഉണർത്താൻ പറ്റും, എന്നെ പാട്ടിനെ ഉറക്കാനും പറ്റും.
സാഗരങ്ങളെ പാടി ഉണർത്താനും അതേ സാഗരങ്ങളോട് ശാന്തമാവൂ എന്ന് പറയാനും പാട്ടിന് കഴിയും. അതൊരു മഹാഗായകൻ്റെ ശബ്ദത്തിലാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. സാഗരങ്ങളെ 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 പാടി പാടിയുണർത്തിയ സാമഗീതമേ സാമസംഗീതമേ സാഗരങ്ങളെ. സാഗരം കടന്നു പോകാനാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാഗരത്തിലേക്ക് വന്നത്. എല്ലാത്തിനും എവിടെയോ കണക്ട് ചെയ്യും. സാഗരങ്ങളെ പാടി ഉണർത്തിയത് ONV സാറിൻ്റെ കവിതയാണ്. അതേ സാഗരങ്ങളെ ശാന്തമാകാൻ പറഞ്ഞത് ONV സാറിൻ്റെ കവിതയാണ്. അതേത് കവിതയാണ്? പാട്ടാണ്. സാഗരമേ ശാന്തമാകനീ സാന്ധ്യരാഗം മായും നീതാ ചൈത്രദിനവധു പോകയായി ദൂരെ യാത്ര മൊഴിയുമായി. ഈ രണ്ട് പാട്ടുകളും ONV സാർ എഴുതിയതാണ്. ഈ രണ്ടിൻ്റെയും സംഗീത സംവിധായകർ നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. സാഗരങ്ങളെ പാടിക്കൊണ്ടെത്തുക എന്ന പഞ്ചാഗ്നിയിലെ പാട്ട് സംഗീതം ചെയ്ത് രവി ബോംബെയാണ്. ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പാടിയ ഈ മദനോത്സവത്തിലെ സാഗരമേ അത് ട്യൂൺ ചെയ്ത് സലിൽ ചൗധരിയാണ്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മുടെ മറ്റു പാട്ടുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. കേരളത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരമാണ് നമ്മുടെ ആസ്ഥാനം. തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൂടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ വണ്ടി ഇറങ്ങി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് ജയരാജണ്ണ പരിപാടികളുണ്ടാ എന്നാണ് ചോദിക്കുക. പരിപാടികളുണ്ടാ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും പരിപാടിയുണ്ട്. ചാനലുകളിൽ തന്നെ. പിന്നെ സിനിമകളാ, ഷൂട്ടിങ്ങുകളാ, എല്ലാം പ്ലൂരലായിട്ടേ ചോദിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും എനിക്കൊരു ചായ വേണം. ജയരാജന് ചായകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു പറയും. ചായകൾ ബഹുവചന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ. നമ്മളെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഭാഷയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെ വാട്സ്ആപ്പ് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വാട്സാപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ അന്ന് മരിക്കും. വാട്സാപ്പ് അങ്ങനെ ഇല്ലാതായാൽ ആത്മഹത്യകൾ കൂട്ടപ്പെരുക്കമാവും. വാട്സാപ്പ് ഇതേത് ഭാഷയാണ്? നിങ്ങൾ പറയും ഇംഗ്ലീഷാണെന്ന്. ഇംഗ്ലീഷൊന്നുമല്ല അത്. വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഷയാണ്. വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറ മക്കളെ. വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത്. അപ്പോൾ വാട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ. ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പികളെ എന്നാണ്, കുട്ടികളെ വിളിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രിവാൻഡ്രം ലാംഗ്വേജ്. ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുകാരെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാട്ടോ, അത് വേറെ കാര്യം. വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ എണീറ്റ് ഈ സാധനം പിടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചലച്ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉജ്ജ്വല പ്രതിഭകളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്. സിനിമ തന്നെ ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്. ആദ്യത്തെ സിനിമയുടെ പ്രദർശനം ഉണ്ടായത് ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരാണ്. ആദ്യത്തെ സിനിമാ തിയേറ്ററും ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂർ ജോസാണ്. പക്ഷേ സിനിമയുടെ ആദ്യകാലത്തെ വൻ താരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നാണ്. എത്രയെത്ര മഹാപ്രതിഭകൾ, എത്രയെത്ര ചലച്ചിത്ര പ്രതിഭകൾ, അഭിനേതാക്കൾ, സംവിധായകർ, സ്റ്റുഡിയോകൾ, തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ, എത്രയോ പേർ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന്. എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലമാണ് കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ തലസ്ഥാനം. തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ സാർ എന്നൊരു ആക്ടർ, അദ്ദേഹമാണ് ഇങ്ങനെ ഈ അഭിനയ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ. അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ സത്യൻ സാർ, എന്തൊരു ആക്ടറാണ്. നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ മിമിക്രിക്കാർ വല്ലാതെ മോശമാക്കുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് സത്യൻ സാർ. അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നശിപ്പിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, വളരെ വലിയ ആളായിരുന്നു സത്യൻ സാർ. പ്രേം നസീർ സാർ, ഈ പാട്ടിൻ്റെ മുഖം. സത്യൻ സാർ അഭിനയത്തിൻ്റെ കരുത്ത് അങ്ങേയറ്റം. ആക്ടർ, ദ ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുക സത്യൻ സാറിന്ന്. പിന്നെ പാട്ടിൻ്റെ മുഖം, അതായത് പാട്ടുകൊണ്ട് ഒരു കേരളം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അതിലേറ്റവും സുന്ദരമായ മുഖം ഇപ്പോഴും നസീർ സാറാണ്. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ പാട്ട് സീനുകളിങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ. അതിനേക്കാൾ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമില്ല. ഈ അടുത്ത് നമ്മുടെ ജാനകിയമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ജാനകിയമ്മ പാടിയ പാട്ടുകളും ദാസേട്ടൻ പാടിയ പാട്ടുകളും ഒരേ പാട്ടുകൾ പലപ്പോഴും പാടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗാനരംഗത്തിൽ നസീർ സാറ് പുലയനാർമണിയമ്മ പൂമുല്ലക്കാവിലമ്മ കലമാൻ്റെ മിഴിയുള്ള കളിത്തത്തമ്മ എന്ന് വരുമ്പോൾ സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യം വേറെ ആയിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണപ്രകാശം. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരായ നടന്മാർ, നിങ്ങൾക്കേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി ദൃശ്യങ്ങൾ
ദൃശ്യം 1, 2, 3 ഇപ്പോൾ മനോഹരമായ ദൃശ്യം ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം. ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലി ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ്. ആ പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ് ജിംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രവേശനോത്സവം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ പ്രിയങ്കരനായ, എന്താണ് കയ്യടിക്കാത്തത്? കയ്യടി എരന്ന് വാങ്ങുന്ന അവതാരകരുള്ള ഒരു നാടാണ് നമ്മുടെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ സാഹിത്യ രംഗത്തെ ആളുകൾ, ഇപ്പം സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ, അത് തിരുവനന്തപുരം കുറേ ഉണ്ട്, ഞാൻ പിന്നെ പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞ് കൊല്ലം ജില്ലയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തെണ്ണ എന്ന് ചോദിക്കും, കൊല്ലത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തുവാ അണ്ണാ, എന്തുവാ ജയരാജണ്ണ, എന്തുവാ, ഞാൻ അണ്ണ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ചിന്നക്കടയിൽ നിൽക്കുന്നു. നീ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? ഞാനും അവിടെ മണിമേടയുടെ കീഴെ നിൽക്കുന്നു. അണ്ണ ജയരാജണ്ണ എന്തുവാ എന്ന് പറയുന്ന കൊല്ലത്തുകാർ. എന്തൊരു രസമാണ് നമ്മുടെ ഭാഷകൾ കേൾക്കാൻ. പത്തനംതിട്ടയിലോട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാൻ മേലെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന പത്തനംതിട്ട ജില്ലക്കാർ. പിന്നെ കോട്ടയം ജില്ലക്കാരുടെ പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? അവർ തമാശ എന്ന് പറയില്ല. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോൾ ജയരായേ ആ സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി ചുമ്മാ വളിപ്പങ്ങ് അടിച്ചേക്കണം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെ കളിയാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാനിതിൻ്റെ ആശാനാ. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ? സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറി എന്നതാ വളിപ്പ്? എന്നാ ചുമ്മാ വളിപ്പ് അടിച്ചേക്കണം. അപ്പം ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ടുപോയ ആളോട് ഇപ്പോഴല്ല ചോദിച്ചു, ഈ വളിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാശയ്ക്കാണ് വളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആൾ എന്നോട് ജയരായേ എൻ്റെ അച്ഛനും ഒരു വളിപ്പനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛനൊരു ഹാസ്യനടനായിരുന്നു. കോട്ടയത്തുകാരൻ കോട്ടയംകാരുണ്ടോ? എന്നാ ജയരാജ് ഒരു വളിപ്പനാ, എന്നാ വളിപ്പാ എന്ന് പറയുന്ന കോട്ടയം ജില്ലക്കാർ. ആലപ്പുഴ ജില്ലക്കാർ ദോണ്ട് കൊച്ചാട്ടാ, ഒരു ആമ്പട്ടിയുടെ പുറകെ പെമ്പട്ടി പോകുന്നു ദോണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആലപ്പുഴക്കാർ. പിന്നെ നമ്മുടെ എറണാകുളം ജില്ലക്കാർ നിങ്ങ പോണിയാണ്, ഞങ്ങ വടക്കോട്ട് പോണിയനി. അപ്പോൾ മച്ചനെങ്ങാടാണ്, മച്ചനും മച്ചു പോയി കയറി അങ്ങാട് പോയല്ല. നമ്മ പടിഞ്ഞാട്ടാണ്, അവൻ വടക്കാട്ടാണ്, നിങ്ങങ്ങാടാണ്, എനക്കറിയാൻ പാടില്ല, നിങ്ങ നമ്മ. അപ്പോൾ ഞാനൊരിക്കലും കൊച്ചിക്കാരൻ എൻ്റെ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ അവസാനം എന്നെന്താ പറയാത്ത അയാൾ ചൂടായി വരാം. നിങ്ങ നമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങയല്ല, പിന്നെ ആരെയാണ്? നിങ്ങയാണെന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങൾ കൊച്ചി. പിന്നെ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാരാണ്. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദമാണ് തേങ്ങ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ വന്ന് ഈ സിസ്റ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയും എന്തൊരു തേങ്ങ ഇവിടെ നടക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകളിൽ 14 ജില്ലയാണല്ലോ, 13 ജില്ലകളിലും തെങ്ങയിലുണ്ടാകുന്ന ഈ സാധനത്തിന് തേങ്ങ എന്നാണ് പറയുക. അതറിയല്ലോ എന്താണെന്ന് തെങ്ങയിലുണ്ടാകുന്നത്? കേരളം കേരളം കേളി കൊട്ടുയരുന്ന കേരളം, കേളി കദംബം പൂക്കും കേരളം, കേരകേളി സദനമാം. കേരവൃക്ഷം, അതിലുണ്ടാകുന്ന കായ്, അതാണ് തെങ്ങിലുണ്ടാകുന്നത്. മാവേലുണ്ടാകുന്നത് മാങ്ങ, തെങ്ങയിലുണ്ടാകുന്നത് തേങ്ങ. അപ്പോൾ പ്ലാവേലുണ്ടാകുന്നതോ? ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു പ്ലാങ്ങ, ചക്കയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങയ്ക്ക് 13 ജില്ലകളിലും തേങ്ങ എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ മാത്രം പറയും നാളേരം ഇവിടെ എന്നാണ് ചോദിക്കും, നാളേരം. അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ എന്ന് എവിടെ പറയും? ഇതെന്തൊരു തേങ്ങ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യും. ചില വീടുകളിലൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വീട്ടിലടക്കം ഞാൻ തന്നെ ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറയും എന്തൊരു തേങ്ങയായി കാണിക്കണമെന്ന് ചോദിക്കും. തേങ്ങയുടെ മൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ്. അതുപോലെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്ക് കൂടുക. ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയത് ശരിയായില്ല, കറി വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഭർത്താവ് എന്തൊരു തേങ്ങയിലെ കൂട്ടാൻ്റെ വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ നീ. അപ്പോൾ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന തേങ്ങയിലെ വർത്താനം പറയണ്ടേ, കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ നോക്ക് തേങ്ങ. അപ്പോൾ മകൻ പറഞ്ഞു മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഇതെന്നിട്ട് മൊബൈൽ, എനിക്ക് മൊബൈൽ വേണ്ട, എനിക്ക് ഐഫോൺ വേണം, ഈ തേങ്ങ ഞാൻ വലിച്ചെറിയും. എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ടു തേങ്ങ. കൊട്ടാരക്കരയിൽ നിന്ന് വന്ന നമ്മുടെ ഗണേശൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു KSRTC ജീവനക്കാരൻ
എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീടിൻ്റെ മുകളിൽ താമസിക്കുകയാണ് വാടകയ്ക്ക്. അപ്പോൾ വീടിൻ്റെ താഴെ അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളൊക്കെ ഈ തേങ്ങ തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഭ്രാന്തായി. എന്ത് പറഞ്ഞാലും തേങ്ങ. വെള്ളം എവിടെ ഈ തേങ്ങ? വെള്ളം ഈ യഥാർത്ഥ തേങ്ങ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് എന്തുട്ടി തേങ്ങയത് നാളേരത്, ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഇതെന്തുട്ടി തേങ്ങ, ക്യാമറയായിട്ട് തേങ്ങ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതിനെങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളിത് കേട്ടിട്ട് ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ലാൻഡ് ലോഡിനോട് ചോദിച്ചു, സാറേ എനിക്കൊരു സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ട്, എന്തുട്ടി തേങ്ങ സാറിന് അറിയണ്ട് ചോദിച്ചു. അല്ല നിങ്ങൾ ഈ തൃശ്ശൂർക്കാർ തേങ്ങയ്ക്ക് ശരിക്കുള്ള തേങ്ങയ്ക്ക് നിങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ പറഞ്ഞു തേങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊരു തേങ്ങയും പറയുന്നത്, സാറൊന്ന് പോയേ തേങ്ങയുടെ വർത്താനം പറയുന്നുണ്ട്, തേങ്ങയുടെ മൂട് പറയാൻ നിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഭാഷയാണത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ട്, ഈ മതസൗഹാർദ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ, കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? വടക്കുന്നാഥൻ, നൃത്തനാഥൻ, ശ്രീ പരമേശ്വരൻ. വടക്കുന്നാഥനിലേക്ക് തൊഴാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ പടിയത് ഇത്രയും വീതി, ഇങ്ങനെ കാലെടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ ഒരാൾ മുണ്ടൊക്കെ പോയിച്ചിട്ട് കാലെടുത്ത് വെച്ച ഉടനെ കാല് ആ, അപ്പോൾ എല്ലാം പറഞ്ഞറിയാം ഈശോ എൻ്റെ വടക്കുന്നാഥ. അതായത് സ്വാഭാവികമായി എല്ലാവരും ഈശോ എൻ്റെ വടക്കുന്നാഥ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് വരുന്നതാണ് നാച്ചുറലി. അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് കോഴിക്കോടുണ്ടായി. കോഴിക്കോട് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ, അതൊക്കെ നേരത്തെയാണ്. ഇതൊക്കെ ഈ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒക്കെ നേരത്തെയാണ്. ഈ ബ്ലോട്ടിംഗ് പേപ്പറൊക്കെ പണ്ട് വെച്ചതാ. അപ്പോൾ എന്നോട് കോഴിക്കോടിൽ എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ചു, ജരാജയ്യ് തളി അമ്പലത്തിൽ പോയിണ്ടായി എന്ന് വെച്ചു. അയ്യോ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. ഉഷാറാട്ടാ, ഈ അതൊക്കെ പോണാ തളിയമ്പലത്തിൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകണം, എന്നാ വാ നമുക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ സമയം 8 മണിയൊക്കെ ആയി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പോയാൽ നോക്കാം. അങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ നട അടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇയാൾ പറയാം അള്ളാ നട അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അയാൾ അള്ള എന്നത് അവിടെ എല്ലാവരും പ്രയോഗിക്കുക. അതിനകത്ത് ഹിന്ദു ഇല്ല, ക്രിസ്ത്യനും ഇല്ല, മുസ്ലിമും ഇല്ല, പാഴ്സി ഇല്ല, ജൈനനും ഇല്ല, ബുദ്ധമതക്കാരനും ഇല്ല. അള്ളാ നട അടച്ചു. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മതേതര സംസ്കാരമാണ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അള്ളാ അടച്ചു, അതുപോലെ ഈശോ എൻ്റെ വടക്കുന്നാഥ എന്ന് പറയുന്ന. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് ഒരുപാട് ആരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതൊന്നും ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. തൃശ്ശൂരിൽ വന്ന് താമസിച്ച വളരെ വലിയൊരു പ്രഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥൻ അഴീക്കോട് മാഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും വലിയ നിർവചനം പറഞ്ഞ ആളാണ്. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം? വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടാളനെ മനുഷ്യനാക്കുന്ന മന്ത്രവാദമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം അജ്ഞതയുടെ ഒരു കാട്ടാളത്വമുണ്ട്. ഈ അജ്ഞതയുടെ കാട്ടാളത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില വാതിലുകളും ചില ജാലകങ്ങളുമൊക്കെ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ജീവസന്ധാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ വാതിലുകൾ കൊട്ടിയടക്കപ്പെട്ട കാട്ടാള സമാനമായ ഒരു മനസ്സിനെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു തീവ്രമായ ഒരു ശ്രമമാണ് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഒരുപോലെ കാണാനും ലോകത്തും മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടൊരു പ്രയോജനമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ മന്ത്രവാദമാണിത്. ഈ കാട്ടാളത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാത്മീകിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു സങ്കല്പത്തെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ആദ്യം ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത്. വാത്മീകി ഒരു കാട്ടാള മനസ്സുള്ള ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വലിയ ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വാത്മീകിയായി മാറിയത്. ഏതോ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജനിക്കുകയും അവിടുത്തെ നമ്മുടെ വേരുകളുണ്ടല്ലോ, വേരുകൾ ഭൂമിക്ക് അടിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നു പോവുകയും നമ്മളാരും വേരുകൾ കാണാറില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു മരത്തിൻ്റെ തടിയും അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളും അതിൻ്റെ പത്രങ്ങളും അതിലുണ്ടാകുന്ന പഴങ്ങളും അതിലുണ്ടാക്കുന്ന പൂക്കളും മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. യഥാർത്ഥത്തിൽ വേരുകൾ തേടി പോവുക, അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരംഭമുണ്ടല്ലോ GIIMS, ഇത് വേരുകൾ തേടി പോവുകയാണ്. ഈ വേരുകൾ തേടി പോകുന്നതാണ് ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, വേരുകൾ തേടി പോകുന്നതാണ് ഈ അന്വേഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ വീണ്ടും മനുഷ്യനാക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയാനും സഹായിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, അതുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദമാണിത്. അഴീക്കോട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് എവിടെ നിന്നോ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തോന്നേണ്ട കാര്യങ്ങൾ തോന്നേണ്ട സമയത്ത് തോന്നിപ്പിക്കലാണ് കല. അത് വിദ്യാഭ്യാസം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എഡ്യൂക്കേഷനും അത് തന്നെയാണ്. പരീക്ഷ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ തോന്നേണ്ട സമയത്ത് ആ സമയത്ത് തോന്നുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുന്നതോ കുറിച്ച് വയ്ക്കുന്നതോ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നതോ ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ്.
ആ സമയത്ത് തോന്നണം. ആ സമയത്ത് തോന്നണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം? നമ്മുടെ ഈ തലച്ചോറിനകത്ത് നമ്മൾ കരുതി വയ്ക്കുന്ന എന്താ പറയേണ്ടത്, അത് കൃത്യമായ സമയത്ത് തോന്നിപ്പിക്കണം. അവിടെയാണ് വിജയം. അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊട്ട് തേങ്ങയാണെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ തേങ്ങര മൂടായി, അങ്ങനെയും പറയും. പഠിച്ചിട്ട് ജോലി കിട്ടാത്തവരായ യുവാക്കളുടെയാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധം. തൊഴുതിട്ടും കൊതി തീരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ദൈവത്തെ നോക്കി പറയുന്നതിനേക്കാൾ അത് ഭക്തിയോടാണ് പറയുന്നത്. എത്ര തൊഴുതിട്ടും പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടും എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും പണിയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്നതാണ്, അവിടെയാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർ എന്തൊട്ട് തേങ്ങ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തൃശ്ശൂർക്കാർ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പാട്ടിൻ്റെ ഒരാളായതുകൊണ്ട് മോനെ നല്ലൊരു ശബ്ദം എന്താ, പാട്ടിൻ്റെ ഒരാളുണ്ട്. ഇത് ആരാന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. പറയുമോ? എനിക്ക് 5 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉള്ളൂ. പറയാമോ? ഞാനൊരു ശബ്ദം പറയട്ടെ, പാടാം. ആലിലത്താലിയുമായി വരൂ നീ. ജയേട്ടൻ്റെ ആലിലത്താലിയുമായി വരൂ നീ, തിങ്കളേ ഇതിലേ ആവണിപ്പൊയ്കയിൽ നാണമോലും ആമ്പലോ വധുവായി അരികെ. മാനത്തായി മുകിലകല മറയുമൊരു യാമത്തിൽ അനുരാഗമലിയുമൊരു, മാനത്തായി മുകിലകല മറയുമൊരു യാമത്തിൽ അനുരാഗമലിയുമൊരു മാംഗല്യം രാവിൽ. അറിയാമോ ജയേട്ടനെ? അസ്തമിക്കാത്ത നിലാവ്, അസ്തമിക്കാത്ത സൂര്യൻ. അതാരാ? പി ഭാസ്കരൻ മാസ്റ്റർ. സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല. അസ്തമിക്കാത്ത നിലാവ്, ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കാത്ത എന്നും ഉദിച്ചിരിക്കുന്ന സൂര്യനാണ് ദാസേട്ടൻ, യേശുദാസ്, മഹാഗായകനായിട്ടുള്ള അത് സൂര്യൻ. ജയേട്ടനാണെങ്കിൽ നിലാവാണ്, ഇങ്ങനെ തണുത്തിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ, അതല്ലേ മഞ്ഞലയിൽ മുങ്ങിത്തോർത്തി. എന്താ പാടാത്തത്? ഈ പാട്ട് അറിയാനിട്ടാണോ? ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത്. എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ, മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ ദൂരേതോ ഈണം പൂത്തനാൾ മധു തേടി പോയി, നീളേ താഴെ തളിരാർന്നു പൂവനങ്ങൾ. മോഹം കൊണ്ടു ഞാൻ ദൂരേതോ ഈണം പൂത്തനാൾ മധു തേടി പോയി. ഇത് പറയുമ്പോൾ ജോൺസേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയണം. എത്ര പാട്ടുകൾ കേട്ടാലും മലയാളികൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ തലമുറ പാടുന്നൊരു പാട്ട് ഏതാണെന്നറിയാമോ? മന്ദാരച്ചെപ്പുണ്ടോ മാണിക്യക്കല്ലുണ്ടോ കയ്യിൽ വാർമതിയേ. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലേ? എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ജാനകിയമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ ദൈവമേ എത്ര പാട്ടുകളാണ് ജോൺസേട്ടൻ്റെ. ഞാനിങ്ങനെ ഏതാ പാട്ട്? ആടിവാക്കാറ്റേ പാടിവാക്കാറ്റേ ആയിരം പൂക്കൾ നുള്ളി പൊന്നുരുകും പൂക്കാലം. ജോൺസേട്ടൻ്റെ എന്തൊരു മാജിക്കാ അറിയോ? നമ്മളിത് വെറുതെ എടുത്ത് പൊന്നുരുകും പൂക്കാലിന് കയ്യിൽ വെച്ചിരുന്ന വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്ത് അല്ലേ. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ പോവും. എനിക്ക് 55-ന് നിർത്തണം. 10:55-ന് നിർത്തണ്ടേ? വേണ്ടേ? ഇപ്പം നിർത്തണോ? ഞാൻ റെഡി. എപ്പോൾ തുടങ്ങാനും എപ്പോൾ നിർത്താനും സ്റ്റാർട്ടിങ് വളരെ കറക്റ്റ്. നമ്മുടെ സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് ഒരൊറ്റ അടി അടിച്ച് അപ്പം നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർക്കാരുടെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഭാസ്കരൻ മാഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജയേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ജോൺസേട്ടനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, എത്രയോ വലിയ സംവിധായകർ, പാലക്കാട്ടുകാർ ഉണ്ടോ? ഏട്ടെ എവിടെ ജയരാജേട്ടോ?
മണപ്പുള്ളിക്കാവിൽ ജയരാജേട്ടയുടെ പരിപാടി കണ്ടിട്ട് ചിരിച്ച് 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 2 തലയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒലവക്കോട് പോയിട്ട് റെയിലിന് വെച്ചെന്ന്. ഓ 2 തലയുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെയിലിന്, അയാൾ എന്നേക്കാൾ വലിയ കോമഡി അല്ലേ. 2 തലയുണ്ടെങ്കിൽ റെയിലിന് വെച്ചേ. ഓ ജയരാജേട്ടേ ഓ. പിന്നെ മലപ്പുറത്തുകാർ നിങ്ങൾ ജയരാജേട്ടാ മലപ്പുറത്ത് നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് ഇജാണ്ട് പോയിരിക്കുക. നല്ല ഉഗ്രം ഭാഷയല്ലേ മലപ്പുറത്തുകാരുടെ. ഒരു ഹോട്ടലിൽ, മലപ്പുറത്തൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കയറിയപ്പോൾ ഹോട്ടൽ വിധി പോലെയെന്ന്. കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കണം എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം, നേരെ നോക്കി ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഹോട്ടൽ വിധി പോലെ. ഞാൻ കയറി ചായ കുടിച്ചു, മധുരം കുറവ്, സ്ട്രോങ് അല്ല. ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ. നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് വായിച്ചില്ല, നിങ്ങളുടെ വിധി പോലെ ഇരിക്കും. ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരാ. വേറെ സ്ഥലത്ത് കയറിയപ്പോൾ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് എന്താ അറിയാമോ? തുടങ്ങി കുടുങ്ങി. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കുള്ളൂ മുതലാളി കാഷിൽ. എന്ത് പറ്റി? തുടങ്ങി കുടുങ്ങി കംപ്ലീറ്റ്. വേറെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് പൊകാളി വിലാസ് എന്നാണ്. എന്ത് കഴിച്ചാലും ഈ ചന വെളുത്തട്ടല്ലേ, ചന മസാല ആൻഡ് പൊറോട്ട നല്ല അല്ല ബട്ടൂറ ചന മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലാവിൻ്റെ കളറാണ്. അത് കരിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് എന്താ അത്? പൊകാളി വിലാസാണ് ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര്. കുറച്ച് പുകയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവർ അംഗീകരിച്ചു. നല്ല സ്ഥലമാട്ടോ, എനിക്കിഷ്ടം. വേറെ ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടു. എന്താ അറിയോ? വന്നോളി തിന്നോളി കുടിച്ചോളി പൊക്കോളി ഹോട്ടലിൻ്റെ പേരാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂർ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ പേര് തേങ്ങയും മാങ്ങി. അപ്പം അങ്ങനെ മലപ്പുറം ജില്ല, കോഴിക്കോട് ജില്ലക്കാർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ജയരാജ് വരാ ഉഷാര പരിപാടി, ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി, ഇവിടെ പരിപാടി ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്ന കോഴിക്കോട്ടുകാർ. കോഴിക്കോടിൻ്റെ കിഴക്കേ ഭാഗം അത്തോളി, ഉള്ളിയേരി, ബാലുശ്ശേരി, കുറ്റ്യാടി, പേരാമ്പ്രം സ്ഥലമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ റഷ്യൻ ഭാഷ സംസാരിക്കുക. ജയരാജുമാർ വന്നോ? ഓനിയുടെ വന്നീക്കി, എന്തെല്ലോ പറഞ്ഞീക്കി, തിന്നീക്കി, കുടിച്ചീക്കി, പോയിക്കി. ദസ്തോവ്സ്കി, മയോവസ്കി, തർക്കോവസ്കി, സ്റ്റാൻസ്ലോവ്സ്കി. വന്നീക്കി, ഓനിയുടെ വന്നീക്കി, പറഞ്ഞീക്കി, തിന്നീക്കി, പോയിക്കി. ഓ വടകര കുഞ്ഞമ്മോനെ എൻ്റെ പരിപാടി ഉണ്ടോ അവിടെ കുഞ്ഞമ്മോനെ എന്ന് പറയും. തലശ്ശേരിയും കണ്ണൂരൊക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓനാടെ വന്നിനി പോയിനി, ഈടെ വന്നിനി, ആടിയ ഈടിയ ഏടിയ എന്ന് പറയുന്ന, ഓനാടിയ ഈടിയ ഏടിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഷ. കാസർഗോഡ് പോയാൽ പിന്നെ ഒരു അക്ഷരം മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. നിങ്ങളുടെ പരിപാടി ഉണ്ടോ? ബേ ആടെ ഇപ്പോൾ ജയരാജ സ്റ്റേരിയ പരിപാടി ബേ അല്ല മസാൽസ് പറഞ്ഞാലേക്കാണ് ബേ ബേ. അങ്ങനെ ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇതെന്തുട്ട് തേങ്ങ ഈ വരുന്നേ. ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാടാണ് കേരളം. ഇത്രയും വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഞാനിത് ഇംബൈബ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ യാത്രകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇംബൈബേഷൻ എന്നൊരു വാക്കാണ് ഇതിൻ്റെ. ഏത് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിട്ടാലും നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ഈ സ്പോഞ്ച് ആവണം. എല്ലാവരും സ്പോഞ്ച് പോലെ ആവണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് സ്പോഞ്ച് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദർ ആർ സോ മെനി പോർസ്, ചെറിയ ചെറിയ കാണാത്ത ചെറിയ അല്ലേ, അത് കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ മടക്കാം. പക്ഷേ വെള്ളത്തിലിട്ടാലോ അതങ്ങ് വലിച്ചെടുക്കും, നല്ല വെയിറ്റും വരും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുക്കുക, ഒബ്സർവേഷൻ, അതാണ് പരിപാടി. ആ പരിപാടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇനിയിപ്പം കൂടുതലൊന്നും പറയേണ്ടതില്ല. ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രയാണം, ഏതോ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള, അതാണ് ആസ്പയർ അല്ലേ, വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്. എത്രത്തോളം ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര നമ്മൾ അതിനുള്ള ഊർജം കൂട്ടിവെക്കുന്നു, അത് നമുക്ക് സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ് എന്നൊക്കെ മാറ്റാറായി. ബിയോണ്ട് ദ സ്കൈ ഈസ് ദ ലിമിറ്റ്. ഈ കാണുന്ന ക്ഷീരപഥങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്, ഈ കാണുന്ന നക്ഷത്രജാലങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് ഏതോ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. ആ യാത്രയാണ് ഇവിടെ, അതിൻ്റെ സമാരംഭമാണ്. GIIMS എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിന് എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതിലെല്ലാം ഉപരിയായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന വിദ്യാദാഹികളായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടാവും. കാരണം 23ാമത്തെ വർഷമാണ്. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ സിൽവർ ജൂബിലിയാണ്. അതിന് എന്നെ വിളിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ വരും. 11ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. 23ാമത്തെ ബാച്ചാണത്. അതാണ് 25ാമത്തെ ബാച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്.
11ാമത്തെ വർഷമാണ്. 11 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗംഭീരമാണ്. 10ഉമല്ല 12ഉമല്ല. അടുത്ത വർഷം ഇപ്പോൾ 12 വർഷമാണ്. ഒരു വ്യാഴവട്ടം തികയും. വളരെ സന്തോഷം. നർമ്മം ഒരു കർമ്മമായിട്ടുള്ള ആളാണ്. എന്തിലും നർമ്മം കാണുക എന്നാണ്. ഞാനിന്ന് വരുമ്പോൾ ആലുവയിൽ ചായ കുടിക്കാറിയുമ്പോൾ ഒരാൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഹലോ പിഷാരടി, ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു മന്ത്രിയാകുമെന്ന്. ഞാൻ രമേശ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിയാവാൻ ആഗ്രഹമില്ലായിട്ടല്ല, താല്പര്യമില്ലായിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു. ഹലോ യാതൊരു സംശയമില്ല അയാൾക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂർ. ഇപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് തന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, കോണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്സും യുവാക്കളൊന്ന്. എനിക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. എന്ത് വാക്കൊന്ന് പ്രവൃത്തി മറ്റൊന്നാവും ഇലക്ഷനിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ. മോഹനമായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി നുണ പറയാൻ ഉള്ളൊരു മനസ്സില്ല നമുക്ക്. ഞാനത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പൊളിറ്റീഷ്യൻ. എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കൂ എന്നതാണ്. എനിക്ക് ഓഫർ വന്നതാ ഇലക്ഷനൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലുമില്ല. കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മളുണ്ടാക്കിയ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങൾ അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാവും. അതുപോലെ എന്നെ എല്ലാവരും ഞാനാണെന്ന് പറയാറില്ല പലപ്പോഴും. ഒരു ദിവസം എയർപോർട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ സുന്ദരനായ സാറിനെ പോലെ ഒരാൾ, നിങ്ങളാണ് സുന്ദരൻ ശരിക്കും, നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് താഴെ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ തോന്നും ചില ആൾക്കാർ വരണുണ്ടാൽ. ഭയങ്കര സ്മാർട്ടായിട്ട്, ഹലോ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഞാൻ പറയും നല്ല വിശേഷം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എവിടെയാണാവോ അത് വരുന്നത്? ഇതും കഷ്ടം. ഇതിനൊക്കെ വേറൊരു കഷ്ടമുണ്ട്. ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ, രമേശ് പിഷാരടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ചോട്ടെ. ഞാനൊരു വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്തു ഒരു സ്ഥലത്ത്. അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യം നടക്കണം. പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം കണ്ടു. ഞാൻ അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, വണ്ടി ഒന്ന് എത്ര സമയം എടുക്കും? ഞാൻ പറഞ്ഞു 10 മിനിറ്റ്. പാർക്ക് ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ വണ്ടി അവിടെ പാർക്ക്. കുറേ കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട്, ഇതേതായി വണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് അവിടുത്തെ സെക്യൂരിറ്റി പറയാം, അതാ മഞ്ജുവാരിൽ വന്ന വണ്ടിയാണ്, വണ്ടി ഇവിടെ ഇട്ട് പോകാന്ന്. എങ്ങനെയാണ് ഈ മീശ ഇങ്ങനെയുള്ള? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പൊതുവേ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പലരും മനസ്സിലൊന്ന് നാവിൽ മറ്റൊന്നാണ് വരുന്നത്. മഞ്ജുവാർ, അതാ മഞ്ജുവാർ. അത് എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആളത് കേട്ടിട്ട് പൊട്ടിച്ചിരിച്ചിട്ട് ചിരിച്ച് അയാൾ മണ്ണ് കപ്പിയിട്ട് ആ മണ്ണ് തൊപ്പി കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ചിരിച്ചു അയാൾ. എൻ്റെ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് മഞ്ജു വാര്യർ. പിന്നെ വേറൊരു പേര് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട്. എന്താ അറിയോ? ഞാൻ ചായ കുടിക്കാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറിയപ്പോൾ ബില്ല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആൾ വന്നു. ബില്ല് തന്നിട്ട് എന്നെ നോക്കി. അപ്പോൾ 3-4 സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബില്ല് കൊടുക്കാമല്ലോ വേഗം പോകാൻ. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു, ഇതാണ് കോട്ടയം നസീർ. അപ്പോൾ പറയാം, കോട്ടയം നസീർ ഒന്നുമല്ല, അത് ഉണ്ണിമേനാണ്. ഞാനേ അല്ല. കോട്ടയം നസീർ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉണ്ണിമേനോൻ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ രമേശ് പിഷാരടി അവിടെ പറഞ്ഞു, ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ എന്നൊക്കെ പറയണ്ട ഓരോരുത്തരെ. എൻ്റെ പേര് മാത്രം പറയില്ല. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇതുപോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൈയൊക്കെ കെട്ടിയിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പോകാൻ നേരത്തെ അയാളോട് പറഞ്ഞു, അവരോടൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്ക് എൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ അയാൾ പറയാം, അതെന്താ സംശയം, കോട്ടയം നസീർ തന്നെയെന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് അനുഭവങ്ങൾ. നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം വരുമ്പോൾ കേട്ട കാര്യം അതാണ് അന്നത്തെ ഐറ്റം. ഇന്നത്തെ വായിച്ച കാർട്ടൂണാണ് ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം. അതുപോലെ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാം? ഈ മുഖത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസ് വെച്ചിട്ട് എന്താ അറിയോ? നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വി.ഡി. സതീശൻ സാർ ഇപ്പോൾ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്നോട് വൈഫ് പറഞ്ഞേ, വി.ഡി. സതീശൻ്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ നോക്കി അധികം കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ, കേസ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല. വി.ഡി. സതീശൻ്റെ ഒന്ന് ക്ലോസ് വെച്ചേ. ക്ലോസിൽ കിട്ടി. അല്ല, ഞാനത് അദ്ദേഹത്തിനും കാണിക്കും. നമ്മൾ ആരെയാണ് അനുകരിക്കുന്നത് അവർ കാണണം, അവർക്ക് പോലും ചിരി വരണം. അതാണ് റിയൽ ആർട്ട്.
അല്ലാതെ നമ്മുടെ മിമിക്രിയിലെ കുട്ടികൾ ഈ സത്യൻ സാറിനെ വികലമായി കാണിക്കുന്ന പോലെയല്ല. നമ്മൾ ആരെയാണോ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവർക്ക് പോലും ഇഷ്ടമാവണം. ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ VS സഖാവിനെ ഞാൻ കാണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഇഷ്ടമായി. അഹോ, ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഞാൻ സാറിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ കലാകാരന്മാരൊക്കെ എൻ്റെ ശബ്ദം നീട്ടുന്നു, ചുരുക്കുന്നു, എന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പോക്കറ്റിൽ ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കുന്നു എന്നൊരു അവാർഡും തന്നു. രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവരാട്ടോ ഏറ്റവും നല്ല പേഷ്യൻസ് ഉള്ളവർ. അവർക്കിഷ്ടമാണ് ഇതൊക്കെ. അത് ഈ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും ഇതിനു മുമ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും അതിനു മുമ്പുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി ആയാലും. പിന്നെ ഏറ്റവും രസകരമായി നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ, നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടാൽ മതി. മലയാളം പറയുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ എം ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് India government facing so many problems. It is not only north-east but also west-south. You know one thing, I thoroughly know only one grammar word, that is not only but also. Always laughing. ഞാനത് AK ആന്റണി സാറിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, കൊള്ളാം, സൂപ്പർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒബ്സർവേഷൻ നിങ്ങളൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വന്നോളൂട്ടോ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. ആക്ടിങ് ഈസ് റിയാക്ടിങ്, അങ്ങനെയാണ് പറയുക. അപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? പോരാട്ടോ. പ്രഭാതമാണ്, പ്രഭാതത്തിലാണ് ചിരിക്കേണ്ടത്. കാലത്ത് എണീറ്റ് ചിരിക്കാൻ പറ്റണം. കാലത്ത് എണീറ്റ് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കി ചിരിക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി എന്നെ തന്നെ നോക്കിയാണ് ചിരിക്കുക. എന്തൊട്ട് മോന്തേണ്ടത് എന്നാണ് ഞാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചത്. അതുപോലെ കാലത്ത് എൻ്റെ എക്സർസൈസ് എന്താ അറിയാമോ? ഞാൻ 10 പാട്ട് കേൾക്കും. നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്ന 10 പാട്ട്. എത്ര സമയം നമുക്ക് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ വേസ്റ്റാക്കും നമ്മൾ. ഇതിൽ ഊതിയ വരുമല്ലോ പാട്ട്. ഈ 10 പാട്ട് കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ ശരിയാവും. ഇന്ന് കേട്ടത് വയലാർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ചെയ്ത പാട്ടാണ്. സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു ഉഷസിൻ സഹസ്രദളങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു, വെൺകൊറ്റക്കുട ചൂടും മലയുടെ മടിയിൽ വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചുണർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോർണിംഗാണ്. സരസ്വതീയാമം ഒരു ചിത്രം വരച്ച പോലെ തോന്നില്ലേ? സരസ്വതീയാമം കഴിഞ്ഞു ഉഷസിൻ സഹസ്രദളങ്ങൾ വിരിഞ്ഞു, വെൺകൊറ്റക്കുട ചൂടും മലയുടെ മടിയിൽ വെളിച്ചം ചിറകടിച്ചുണർന്നു. ആ പാട്ടിൽ തുടങ്ങി ദാസേട്ടൻ്റെ ആ പാട്ടിൽ വയലാർ ദേവരാജൻ മാസ്റ്റർ ദാസേട്ടൻ്റെ പാട്ടിൽ തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് കേട്ട പാട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ബാലനിലെ സിനിമയിൽ കുട്ടികളുടെ ഒരു പാട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാട്ട്? കണ്ടോ താക്കോല്, കുഞ്ഞന്തവളയുടെ താക്കോല്, കട്ടിൽ തെണ്ടി നടക്കുമ്പം കാണാതായൊരു താക്കോല്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പാട്ട്? അതാണ് പുതിയ പാട്ട്, ബാലൻ. കണ്ടോ താക്കോല്, കുഞ്ഞന്തവളയുടെ താക്കോല്, കാട്ടിൽ തെണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ കാണാതായൊരു താക്കോല്. ഈ പാട്ട് പുതിയ പാട്ടാണെങ്കിലും പണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പാട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് താക്കോലിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, എന്താ പറയുക? ചരവരമ്പത്ത് ചിരുതേയിക്കാവിലെ തിരുനടത്താക്കോല് തിരുടനെടുത്തിട്ടോ, കരുമാടിപ്പിള്ളേര് ചിറയിലെടുത്തിട്ടോ, തിരികിയൊരരയുടെ വികൃതി മുഴുത്തിട്ടോ, അങ്ങിനെയോ ഇങ്ങിനെയോ എങ്ങിനെയോ പോയേഹോ. പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളൊരു താക്കോലല്ല, പൊന്നാണെങ്കിൽ മിന്നിക്കണ്ടേനെ. മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളൊരു താക്കോലല്ല, മണ്ണാണെങ്കിൽ ഉടഞ്ഞു കണ്ടേനെ. ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ളൊരു താക്കോലല്ല, ഇരുമ്പാണെങ്കിൽ തുരുമ്പ് കണ്ടേനെ.
അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണിത്? മണ്ണല്ല, മരമല്ല, പൊന്നല്ല താക്കോല്, മനസ്സിലിരിക്കണോരൊന്നാന്തരം തങ്കസ്വപ്നമല്ലോ. മനസ്സിലിരിക്കണ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സ്വപ്നമാണ് അതാണ് ആ താക്കോല്. ആ താക്കോല് സ്വർണ്ണ താക്കോലല്ല, മരം കൊണ്ടുള്ള താക്കോലല്ല, ഇരുമ്പുള്ള താക്കോലല്ല, നമ്മുടെ വിഷാണ് ആ താക്കോൽ. ആ താക്കോല് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ആ താക്കോല് ഇട്ടിട്ടാണ്, അതിനെ കീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു സുഖമില്ലാത്ത വാക്കാ ആ താക്കോല്. അതാണ് ബാലൻ സിനിമയിൽ കേട്ടത്, നേരത്തെ മുല്ലനേഴി വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ ദാസേട്ടൻ പാടിയ പാട്ടിൽ കേട്ടത്. ആ താക്കോല് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ്. ആ താക്കോലിട്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുടെ വാതായനങ്ങൾ, ഭാവിയുടെ വാതിലുകൾ പതുക്കെ തുറക്കുക. ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അത് തുറക്കുമ്പോൾ വിശാലമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ വെളിച്ചം നിങ്ങളിലേക്ക് വരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വിദ്യാസമ്പന്നരാവട്ടെ. ആ താക്കോലിട്ട് തുറന്ന ലോകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾ ജോലിക്കാരാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയവർ നാളെ കാണുമ്പോൾ പറയണം, ജയരാജ് വാര്യർ ഞങ്ങൾ ആ താക്കോലിട്ട് തുറന്നു, ഞങ്ങൾ ആകാശത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് വിദ്യയിലൂടെ സ്വതന്ത്രരായി, വിദ്യ കൊണ്ട് സ്വതന്ത്രരാവാൻ, പ്രബുദ്ധരാവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന ആശംസകളോടെ ജിംസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിലൂടെ, എന്നാൽ നിങ്ങളെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന ആഹ്ലാദത്തോടെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പഠനത്തിലൂടെ മാത്രമല്ല, അതിന് ഒരു ചെറിയ എന്തൂസിയാസം, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കൂടെ വരുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ എളുപ്പമാവും എന്ന ഒരു വിദ്യ പലയിടത്തും പ്രയോഗിച്ച് നോക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. പല വലിയ ആശയങ്ങളും ഒരു നർമ്മത്തിലൂടെ പറയാൻ പറ്റും. വളരെ വലിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് ഉതകുന്ന താക്കോലുകൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു വാക്കിലൂടെ പറയാൻ പറ്റും. അതിനുള്ളൊരു ദിവസമായി ഞാൻ ഈ ദിവസത്തെ കാണുന്നു. ഇതെൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇത്രയും കണ്ണുകൾ ഒരു കലാകാരനെ നോക്കിയിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. ഇത്ര കണ്ണുകളുണ്ടാവും ഇവിടെ, 2000 കണ്ണുണ്ടാവും. 2000 കണ്ണുകളാണ് എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ 2000 കണ്ണുകളിൽ നിന്നും പകരുന്ന ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഊർജം എന്നിലും വന്ന് കയറുന്നുണ്ട്. നന്ദി നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും. നമസ്കാരം. സന്തോഷം. Thank you so much, sir. The way you blended meaningful messages, humor, and songs, it really made very engaging and it was very inspiring. And I'm sure that it has given a very fresh perspective to our students. Let's give a huge round of applause to Mr. Jairaj Warrior. I invite Mr. S.S. Rijit, CEO of GIIMS, kindly to present a memento to Mr. Jairaj Warrior in appreciation of his thought-provoking perspectives and distinguished presence that added great value to today's gathering. Let's give a huge round of applause to Mr. Jairaj Warrior. Thank you, sir, for your thoughtful perspective. We now move to another highlight of today's inaugural program, the Fireside Chat. Every dialogue has the power to spark new ideas, but every meaningful dialogue begins with the right introduction. It's my privilege to invite Ms. Rini George, Director of GIIMS, to introduce the next segment of today's program. Ma'am, may I request you to kindly address the gathering. Good morning, dear students, parents, distinguished guests, faculty members, and well-wishers. First of all, thank you, Jairaj sir, for beautifully highlighting Kerala's diversity, Kerala's rich tapestry of languages and culture,
reminds us that diversity is our greatest strength. A warm welcome to GIIMS and to the Aspire 2026 Inaugural and Foundation Program. It gives me a great honor to welcome you to what I believe will be the most insightful session for today's program, a fireside chat on emerging maritime opportunities for developed Kerala. As we inaugurate our 23rd batch today, we felt it was important to begin not just with an academic orientation, but with a meaningful conversation about the future of industry our students are preparing to enter. At GIIMS, we firmly believe that education must always be aligned with industry. Our students are not just joining a program, they are preparing for careers that will shape global trade, supply chain, logistics, and economic development. That is why we have made this fireside chat an integral part of today's inaugural program. As India moves towards becoming a developed nation by 2047, Kerala has unique opportunity to emerge as a global maritime and logistics hub. Achieving this vision will require strong collaboration between industry, government, academia, and next generation of professionals. To guide this discussion, we are privileged to have with us two distinguished leaders who bring decades of experience from industry, business, media, and public leadership. It's my honor to welcome Mr. S.N. Raghusendran Nair, Managing Director, SI Property Kerala Private Limited, President of Trivandrum Management Association, and President of Trivandrum Chamber of Commerce and Industry. Welcome, sir. Joining him is Mr. Leo R.B., Deputy Editor and Head of News, Kerala Kaumudi, TV and Digital, whose deep understanding of Kerala's developmental landscape and ability to connect industry perspectives with public disclosure will undoubtedly enrich today's conversation. Please welcome Mr. Leo. Before we commence this insightful discussion, it is our privilege to express our sincere gratitude to our esteemed speakers for graciously accepting our invitation and for taking this time to inspire our students with their invaluable knowledge and experience. May I now request our dignitaries to please come forward for a small token of our appreciation. I invite Mr. S.S. Srijit, Chief Executive Officer, GIIMS, to present the memento to Mr. S.N. Raghusendran Nair. I also invite Mr. Matthew Abraham, Chief Operation Officer, GIIMS, to present the memento for Mr. Leo R.B. Thank you, gentlemen. We are truly honored to have you with us today. Ladies and gentlemen, please join me in giving our esteemed speakers a warm welcome. Without further ado, let us begin our fireside chat on emerging maritime opportunities for developed Kerala. Thank you. Good morning. Namaskaram.
എമേർജിംഗ് മാരിടൈം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഫോർ ഡെവലപ്ഡ് കേരള. ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ ആദരവ് അറിയിക്കുകയാണ്. ജിംസ് വളരെ ഇൻസൈറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സെഷൻസ് എല്ലാ വർഷവും നടത്തി വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്, ഹോപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ യൂത്തിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് ആണ് ആവശ്യം. കാരണം ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് എനർജി, ദേ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്കിൽസ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും എനർജിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും വിഷൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു കുറവുമില്ല. പക്ഷേ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഗൈഡൻസ് ആണ്. ആ ഗൈഡൻസ് ശരിയായ രീതിയിൽ നൽകി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പുതിയ ചുവടുവയ്പ്പുകളുമായി ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ജിംസിന് ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രീ ശ്രീജിത്ത്, റിനി, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് എല്ലാവരും ഒരു കരുത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ആശംസകളും എൻ്റെ ആദരവും അർപ്പിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ രഘുചന്ദ്രൻ നായർ സർ വളരെ നാളായി എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ആളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സെഷൻസിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത്. അതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ പ്രസിഡൻറ്റ് ട്രിവാൻഡ്രം ചേംബർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, MD അറ്റ് SI പ്രോപ്പർട്ടി കേരള പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. അതിനുമപ്പുറം അദ്ദേഹം ഈ ബിസിനസ് ഇൻഡസ്ട്രി, ഇതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് സ്പോർട്സ് മേഖലയിലും അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയമുണ്ട്. പരിചയം വെറുതെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായോ ആരാധകനായോ മാത്രമല്ല, ഹോക്കി പോലുള്ള ഗെയിംസിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെയും സ്റ്റേറ്റിനെയും ക്യാപ്റ്റൻ ചെയ്ത ആളാണ്, നയിച്ച ആളാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കേരള ഒളിമ്പിക് അസോസിയേഷൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമാണ് അദ്ദേഹം. സോ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഒട്ടേറെ അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വേദി പങ്കിടാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച ജിംസിന് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം, അല്ലേ സർ? നമ്മൾ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുള്ളതാണ്, ഒട്ടേറെ ക്ലാസ് മുറികളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. 590 കിലോമീറ്റർ കോസ്റ്റ് ലൈൻ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയേറെ പ്രകൃതി നൽകിയ കനിവുകൾ, അനുഗ്രഹങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഈ മുന്നിലുള്ള മേഖലയിലൂടെ എത്രത്തോളം ക്രിയേറ്റീവായി പുതിയ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് മാരിടൈം ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് വാരി വിതറിയിരിക്കുന്നത് കടലോളം അവസരങ്ങളാണ്, സീ ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഒരു മദർ പോർട്ടുണ്ട് വിഴിഞ്ഞം, പല രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വപ്നം കണ്ടാൽ പോലും ലഭിക്കാത്ത ഒന്ന്, പ്രകൃതി കനിഞ്ഞനുഗ്രഹിച്ച ഒന്ന്. മറ്റൊന്ന് കൊച്ചി, അറബിക്കടലിൻ്റെ റാണി. ഇത് ലോക ഭൂപടത്തിൽ തന്നെ കപ്പൽ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ വ്യക്തിമുദ്ര, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ കയ്യൊപ്പ് ചാർത്തിയ പോർട്ടാണ്. അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ രണ്ട് വശത്തായി രണ്ട് വലിയ പോർട്ടുകൾ, ഒപ്പം തന്നെ 20-ലേറെ ചെറിയ പോർട്ടുകൾ. ഇത്രയും വലിയ സമ്പന്നമായ മാരിടൈം സാധ്യതകൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞത്തിൽ തുടങ്ങാം. വിഴിഞ്ഞം ഇൻ്റർ കോണ്ടിനെൻ്റൽ സീ റൂട്ടുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം. വിഴിഞ്ഞത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറേയേറെ നാളായി ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്ത്, ഇനിയുള്ള സാധ്യതകൾ എന്ത്, അവിടേക്ക് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഉള്ള തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. വിഴിഞ്ഞത്തിൻ്റെ ഫുൾ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഫുൾ ഓപ്പറേഷണൽ രീതിയിലേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ നാൾ പിടിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ഓപ്പറേഷണലായി ഉള്ളത്? First and foremost, let me thank GIIMS for giving me this opportunity to talk to you, the budding logistic community in going to be representing Kerala all over the world. I think what you have to understand fundamentally, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്, you are talking about Kerala, but you need to know what Kerala is. Before you talk about logistics, you must know that
we are God-given benefits uttri undengilum, there's the limitations we have. Kerala as a whole is 96 lakh acres. Okay. 96 acre ullu Kerala. 30 to 32% is forest. And about 30% is ecologically fragile land. If you take off that, then you have about 590 kilometers of the coastline. This is where your role comes in. And when you have that, if 590 kilometers of coastline takes away about 200 meters of CRZ. നമുക്ക് 44 നദിയുണ്ട്. ഒരു ആവറേജ് നദിയുടെ ലെങ്ത് is 64 kilometers. 2,800 odd kilometers. Both sides rivers is crossing up and down. അതിൻ്റെ CRZ-ഉം കൂടെ പോകും. And you have 1,950 kilometers of backwaters. There also you have the CRZ. You got 3 lakh kilometers of roads, more than 1,050 kilometers of railway network, about 10,000 acres have gone for airports, and you have cultivated plantations, land, everything. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം വെച്ച് നോക്കുമ്പം Kerala is left with hardly about 15 lakh acres. When I say 15 lakh acres, tomorrow your children may not get land here. There is no land. The land availability is coming down day by day. But Kerala can only go for a vertical growth. Horizontal growth is no more possible. That is the scenario in Kerala. Now the question comes in, what is the present situation in Kerala as far as jobs are concerned? ഞാൻ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് ഒത്തിരി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. വി ഹാവ് ജോബ്സ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ്. You must understand, in Kerala we got 35 lakh to 40 lakh. The Aditi Thoilaligal, what you call as migrant labor, is taking away your job. What you need to understand is that this migrant labor or Aditi Thoilaligal is transferring from the state of Kerala to their respective states, 42,000 crores. Okay. 42,000 കോടി രൂപയാണ് കേരളത്തിന് അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് പണം അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. At the same time, we get more than 2 lakh crores from outside as our remittance from our brothers and sisters who are working abroad. Why this 42,000 crores should go away from Kerala? Is it that we don't have a job? We have a job. But we are not willing to work. നിങ്ങളുടെ യൂത്ത് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, the total unemployment in Kerala is about less than 25 lakhs. So 35 to 40 lakhs, the job is taken away by the Aditi Thoilaligal. So this is a picture. So when you talk about logistics also, you must understand, your job can be taken away by the migrant labor coming from outside. If you are not, if you are only keeping and have a fixed mind, ഞാൻ ഇന്ന ജോലിയെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, you will find somebody taking away the job because that job will not wait for you. This is the point which I need to make. Now, when coming to this point of maritime thing and Vizhinjam, you see, you must understand, Vizhinjam was thought about in 1945-46 period by Sir C.P. Ramasamy Iyer. Those days, he found that there was a port, and he said that there's a very good potential. If suppose Vizhinjam had happened in 1945, today we will be surpassing Jebel Ali, Singapore, Colombo and all that. But as fate has it is, you know, Kerala always we missed the bus. Now Kerala സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ്, നമ്മൾ ഏത് തുടങ്ങിയാലും we missed the bus. Even IT we started in the 1991. IT തുടങ്ങി നമ്മളിപ്പോഴും 1,00,000 പേര് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട്, maybe another 60,000-70,000 in Kochi. And all over Kerala you may have hardly about 2 lakh, 3 lakh. Whereas IT in the neighboring states which started later than us, like Bangalore, Chennai, Pune, Hyderabad, they have gone more than 10 to 20 lakhs. So we always miss the bus. When I came from Malaysia to study here, and that time and after joining the college here and getting into a job, നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും, you will notice that you will only have Keltron television. Keltron used to be the television everywhere in India, CCTV, everything. നമ്മൾ വേറെ ഒരു അന്ന് നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് പോയാൽ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം കെൽട്രോണിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. That is the stake. Today, now the things have changed to IT industry. But Keltron, where did it go? We missed the bus again.
സോ നമ്മൾ ഇനി ബസ് മിസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഷുഡ് അവോയ്ഡ്. You should take up job wherever, because Kerala is a state where we have people, brilliant people like boys and girls, so smart like you guys. Though I came from a place like schooling, I did my schooling in Malaysia, finished it, but I found that the students here are much more really enterprising, really good. What lacks in your thing is you have a communication problem. Baki, knowledge-wise, you are good. So this is where GIIMS have to play a major role. Not only teaching them about maritime law, but how to communicate. The communication is something which you have to train them, and also about personality development. These two things are very important. Otherwise, you will miss the bus again. So here, I need to tell you, the Vidinyam potential is so very high. God, now after some time, adu vannu kazhinja Vidinyam potential has started. It took some time for it to become a reality. But in the shortest possible time, delay vannengilum, last 18 months on, Vidinyam has broken all records in the country. Today it is surpassed 1048 ships in the area. 1048 kappala vannittulladu. 2.2 million containers have been handled, which is 22 lakh containers have been handled. But who got the benefit? The company, MSC Shipping, Yes. and also the government. ഈ ബെനിഫിറ്റ് താഴോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു ടെൽ യു ജസ്റ്റ് നൗ. യെസ് ഇതാണ്, അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞത്ത് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഷിപ്പിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ഷിപ്പിലേക്ക്, മദർ ഷിപ്പ് നമ്മുടെ പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നു, വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ പോർട്ടിൽ ആ ഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സ് മറ്റൊരു ഷിപ്പിൽ കയറ്റി മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ചെറിയ ഷിപ്പുകളിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഇനി വേണ്ടത് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഇറക്കണം, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് കയറ്റി അയക്കണം. ഇത് ഒരു ഗേറ്റ് വേ സർവീസിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കേരളത്തിന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടൂ. ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് MSC ഷിപ്പിംഗ് 49% സ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അവർക്ക്. 13,000 crores അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ആ സ്റ്റേക്ക് മേടിച്ചു. അദാനി പോർട്സ് ലിമിറ്റഡിനും MSCക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കിട്ടുന്ന നികുതി ഈ ഒരു 3 പാർട്ടീസിലേക്ക് മാത്രമാണ് ബൾക്ക് ഓഫ് റവന്യൂ പോകുന്നത്, അല്ലേ? പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻറ്റ് നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ സർ? അല്ല, ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് നമുക്ക് വരേണ്ടത് ഈ August 18th CM ഡേറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ ആ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തതാണ്. ഗേറ്റ് വേ കാർഗോ സർവീസസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഓൺ August 18th. That is the most important event which is going to change the face of Kerala. Transshipment എന്ന് പറയുമ്പം the containers don't come on the hinterland. It gets into the feeder ship, and our feeder ship carry ang po. So the revenue is only all whatever it generate is basically is only taxes. You don't really generate anything, and no manpower required. ഇതുവരെ നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞത്തെ എംപ്ലോയ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന 800 people ആണ്, of which 300 girls are from Vidinyam itself. They are handling the cranes and everything, and about other people have come in. So totally about 800 employment ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. That is the fact of the case. But when gateway cargo start, we require more people. When the gateway cargo start, 4,000 to 5,000 people's employment is on the cards. That is direct employment. Indirect employment can go up to 20,000. Okay. So when you have to remember that നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗേറ്റ് വേ കാർഗോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം നാളെ മുതൽ 4,000 5,000 പേർക്ക് ജോലി കിട്ടുമെന്നുള്ള ഡോണ്ട് എവർ ഹാവ് ദാറ്റ് ഹോപ്പ്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സ്വീറ്റ് ടൈം ടു കം, ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ ഒരു ecosystem has to mature. Here the problem is, I want to give you a feel. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക, നമ്മൾ പല പദ്ധതിയിലും പ്ലാൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ മേൽപ്പാലം പണിയും, പക്ഷെ റോഡ് പണിയില്ല. ഈ വിഴിഞ്ഞത്തിന് സംഭവിച്ചത് അതാണ്. നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം മെയിൻ ലാൻഡിലേക്ക് കാർഗോ മൂവ്മെൻറ്റ് വരണമെങ്കിൽ the road connectivity and the rail connectivity has to be ready. Now this project has been delayed. 10 വർഷം പിടിച്ചു. ഈ 10 വർഷത്തിനകത്ത് നമുക്ക് റോഡ് പണിഞ്ഞ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. ആൻഡ് ദി റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി ഓൾസോ, നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് 9.7 kilometers of rail connectivity from Vidinyam to Balarapuram, it is a underground. That tendering process only starting. It will take another 5 more years to come, which means this ഈ 2 connectivity പൂർത്തീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് വരുള്ളൂ. Now about 20 to 30% operations will happen with the gateway cargo moving, which what is gateway cargo? It is export import of the
cargo coming in and people can export from here and people can import from there. ഓക്കെ ഇതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇത്. ഓക്കെ, സാറ് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മൾ പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. റോഡ് റെയിൽ കണക്ടിവിറ്റി വേഗത്തിൽ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം എന്തൊക്കെയാണ് സാർ ഇപ്പോൾ ഇനി വിഴിഞ്ഞത്ത് വേണ്ടത്? ഇൻക്ലൂഡിങ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഹബ് ഉണ്ട്, വെയർ ഹൗസിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് വിശദമായി പറയാമോ? നമുക്ക് എപ്പോഴും കേരളത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ദി ലാൻഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഇൻ കേരള ഈസ് വെരി ക്രിട്ടിക്കൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിഴിഞ്ഞത്തിന് പറ്റിയതും സെയിം പ്രോബ്ലമാണ്. ഗവൺമെൻറ് ന്യൂ ദാറ്റ് ദിസ് പോർട്ട് ഈസ് കമ്മിങ്. അന്ന് ഈ ലാൻഡ് എക്വയറി ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് 5,000 രൂപ 10,000 രൂപ ആവുള്ളൂ പെർസെൻറ്റ്. ഇത് ആ സമയത്ത് എക്വയറി ചെയ്തുമില്ല, റോഡ് വന്നതുമില്ല, റെയിൽവേ കണക്റ്റീവ് വന്നില്ല. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? വൺ ഫൈൻ മോർണിംഗ് ദി കമ്മീഷനിങ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. 18 മന്ത്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും കപ്പൽ വരുന്നും ഇത്രയും ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുള്ള എനിക്കൊന്ന് കേരള ഗവൺമെൻറ് പോലും വിചാരിച്ചു. ബട്ട് അദാനി ന്യൂ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ദേ ഹവ് ബിൻ ടെല്ലിംഗ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഗെറ്റ് ദ റോഡ് റെഡി, ഗെറ്റ് ദ റോഡ് റെഡി. ദേ നെവർ ഡിഡ് എനിത്തിങ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഡേ വെൻ പീപ്പിൾ കം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഐ തിങ്ക് യു സ്പോൺസർഡ് ദ വിഴിഞ്ഞം കോൺക്ലേവ്. GIIMS വാസ് വൺ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. ആ വിഴിഞ്ഞം കോൺക്ലേവിൽ ദേ പ്രോമിസസ് ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. യു ആർ ഓൾസോ ദാറ്റ്. അന്ന് 75 ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിരുന്നു. ദേ വർ ടോൾഡ് ദാറ്റ് കം ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്, വിൽ ഡു എവറിത്തിങ്. അവരിവിടെ വന്നു, അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൽ പോയപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ലാൻഡ് ഇല്ല, തൽക്കാലം നിങ്ങൾ പാലക്കാട് പോയി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വേർ ഇസ് വിഴിഞ്ഞം ആൻഡ് വേർ ഇസ് പാലക്കാട്? ദിസ് ഡസൻ ടാലി. അപ്പം ഹിയർ ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഗവൺമെൻറ് ഷുഡ് ഹാവ് എക്വയർഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി മച്ച് മോർ അഹെഡ്. ആ പ്രോപ്പർട്ടി എക്വിസിഷൻ വരാതെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ദി പ്രൈസസ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് അപ്പ്. ഈ വിഴിഞ്ഞം യാഥാർത്ഥ്യമാവുമെന്ന് കണ്ടപ്പം യു ഹാവ് ദി ബ്രോക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മിങ് ഫ്രോം ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഈ ബ്രോക്കർ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഐ എം ഓൾസോ ഇൻ ദി റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഫീൽഡ്. I'm basically a builder. But when you see a broker community coming in, our broker community just push up the prices. 15,000-25,000 rupees in the prices has gone to the broker community, made it 15 lakhs. 15 ലക്ഷം വരെ ഇപ്പോൾ 15 ലക്ഷം രൂപ പെർ സെൻറ്റ് വരെ ആ പ്രൈസ് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. That is the stage of the thing. So today, after that, when they say there's no land, we put out an advertisement from the Chamber of Commerce. Our പേപ്പറിൽ പരസ്യം കൊടുത്തു that those who have land, please respond. And you won't be surprised that we told that those within 15 kilometers radius ഉള്ളവർക്ക് 50 cents മുകളിലുള്ള ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പം ടുഡേ വി ഹാവ് land bank which responded with 1,900 acres. And that land prices which coming from the real landowner is about 4 lakhs, 3.5 to 5 lakhs. Whereas the broker community is talking about 15 lakhs. When the very moment an investor comes in here, 15 lakhs, he goes away. 10 acre എടുക്കാൻ 150 കോടി രൂപയായി. So he said, why should I come and invest this? So here the problem is government must acquire the land. But Container Corporation of India, they want to put up a big thing. അതുപോലെ Warehousing Corporation of India, they are coming in a big way. ഈ Warehousing Corporation and Container Corporation വരുമ്പം തന്നെ ഈ ലോജിസ്റ്റിക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരാൻ പോകുന്നത്. Because that is where your job is. And the Container Corporation is coming as a very big project. And Warehousing Corporation is coming as another major project. But the land is one criteria. But they are already on the job. Government, the new government won the session. They are already on the job. And VISIL, that is Viഴിഞ്ഞം International Seaport Limited, has been tasked with getting this land. So അതാണ് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, മറ്റൊരു ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പേർട്ട് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൊട്ടടുത്ത ജില്ല കൊല്ലം വരെയും ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരുപാട് മേഖലയിലെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്തേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയൊരു വ്യാവസായിക മേഖലയായി കേരളത്തിൻ്റെ സദേൺ എൻഡ് മാറുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളമാണ്? എത്രത്തോളം തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് അവിടെ വരുന്നത്? എനിക്ക് കൂടുതലും തോന്നുന്നത് കൊല്ലം വരെ പോകുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത തമിഴ്നാടായിരിക്കും അത് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത്. കാര്യം തമിഴ്നാട് ഇസ് ഓൾറെഡി അക്വയർഡ് 5,000 acres ഓഫ് ലാൻഡ്, ഈസ് ഓൾറെഡി റെഡി. 5,000 ഏക്കർ റെഡിയായി കിടക്കുക. ഒരു മേജർ കാർ കമ്പനി കെയിം ടു കേരള, വിൻഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കാർ കമ്പനി. ദേ വോണ്ട് ടു പുട്ട് അപ്പ് എ കാർ കമ്പനി പ്ലാന്റ്. നമുക്ക് ഇവിടെ 15 ഏക്കർ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. യു നോ ദ Urban Land Ceiling Act doesn't permit anybody to hold more than land. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ദിസ് കാർ കമ്പനി went straight to തമിഴ്നാട്. Now VinFast plant is in Thuthukudi. A Korean company came for a footwear company. They have invested 1,500 crores there. So Thuthukudi is going to be the major area to probably bring in through feeder ship to Viഴിഞ്ഞം.
സോ തൂത്തുക്കുടി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലത്തിന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തൂത്തുക്കുടി ദിസ് തമിഴ്നാടു ഈസ് ഓൺലി 25 kilometers അവേ ഫ്രം ദി വിഴിഞ്ഞം. 25 കിലോമീറ്റർ ദൂരേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ജോലിയും വരാൻ പോകുന്ന തമിഴ്നാട്ടിൽ ബോർഡറിലായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം ബോർഡറിലേ വരുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുള്ളൂ. ഇനി ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് വരണം. ക്രൂയിസ് ഷിപ്പ് വരണമെങ്കിൽ ആ ക്രൂയിസ് ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ലാൻഡ് അവൈലബിൾ, 20 acres of land is available. Adani has confirmed that if the land is given to them in 2 years' time, cruise liners can come there, which means tourism will start developing. So these things are, they have to really focus in a much more planned manner. The state government must focus. Luckily this time we have the chief minister who is also handling the port portfolio. So the port portfolio has now gone to the right person. That is why you found that in the budget, Mission Samudra has come in a big way. So അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ all of us, actually കേരളത്തിൽ കടം മൊത്തം കഴിയും. കടം വീട്ടാൻ പറ്റും, ജോബ്സ് ക്യാൻ ബി ജനറേറ്റഡ്, പീപ്പിൾ ഔട്ട്സൈഡ് ക്യാൻ കം ബാക്ക് ഹിയർ, റിവേഴ്സ് മൈഗ്രേഷൻ ക്യാൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ തന്നെ തിരുപ്പൂരിലെയും കോയമ്പത്തൂരിലെയും MSME ക്ലസ്റ്ററുകളുടെ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് വേ കാർഗോ സർവീസ് വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവർ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അല്ല, പല സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലാണ്. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് അടുത്ത 5 വർഷം കൊണ്ട് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 3500 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ഒരു പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ധാരണ, ഒരു മാസ്റ്റർ ഒരു വർക്ക് സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കേട്ട ഒരു ദി മോഡറേറ്റർ ലിയോ പറഞ്ഞത്, ഗവൺമെൻറ് ഈസ് പ്ലാനിങ് ടു അക്വയർ ലാൻഡ് 3500 acre in 5 years. അപ്പോഴത്തേക്കും ബാക്കി സ്റ്റേറ്റൊക്കെ അതിന് കഴിഞ്ഞു പോകും. ഈ വർഷത്തെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അക്വയറിങ് ഇസ് ഓൺലി 200 acres, not 500 acres. ഈ വർഷത്തെ they are planning to acquire 200 acres is not enough. Please understand, this is a very big industry. Logistic is a very major industry. So it's a very big industry, and ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി വന്ന ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ we can survive. Otherwise what will happen is we are going to lose out. ബിക്കോസ് ഈ 3500 ഏക്കർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരിടത്തും എത്താൻ പോകുന്നില്ല. അത് 5 വർഷം കൊണ്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, അല്ലയോ? So that is not going to give you anything. Maybe ഈ 200, see, we got a very delayed process of acquisition. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പണമില്ല. ലാൻഡ് അക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പം യു മസ്റ്റ് കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് വിത്ത് ദി പേയ്മെൻറ്റ്. സമയത്തിന് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ആരും ലാൻഡ് തരാൻ പോകുന്നില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബസ് ഇവിടെ നഷ്ടമാകാൻ, ഈ ഒരു വിഷയത്തിലും ബസ് നഷ്ടമാകാൻ, അങ്ങ് ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ആ ബസ് മിസ്സാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ് പോർട്സ് വകുപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷനുണ്ട്, ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്, വേഗത്തിൽ. കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ 230 acres ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വേഗത്തിൽ പോകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അങ്ങേക്ക്? പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണം കയ്യിൽ വേണം. If you have the money, you can do everything fast. But if you don't have the money, then you will not go fast. Because ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് ടൈം, if Tamil Nadu can acquire 5000 acres in a very short possible time, why not we think in those lines? Money is a criteria, because today Kerala do not have the resources to acquire. They are looking at central government support. For outer area growth corridor from Balaramuram, from Vidinyam to Navaikulam road വരുന്നുണ്ട്. It is about 70 kilometers. That is going to be the growth corridor for the Vidinyam. So ഈ growth corridor വരുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരണമെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരണം. So ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വരണമെങ്കിൽ road has to be acquired, land has to be acquired for infrastructure projects. So infrastructure വന്നില്ലെങ്കിൽ റോഡ്സ് വരില്ല, റോഡ്സ് വന്നില്ലെങ്കിൽ you will not get projects. So yes. Vidinyam has got a potential. Now Chief Minister knows that very well. He is very focused about it, and he is also trying to see how investments can be brought in. But you must understand one thing, even those who are sitting here, all of you are senior people. Will you go and invest into infrastructure, or you invest into a business? But government പറഞ്ഞ road acquire ചെയ്യാൻ, land acquire ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So investors വന്ന് land acquire ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ you will not buy that. You say you acquire the land, we will invest into the business. ഇതേ നിങ്ങൾ പറയുള്ളൂ. So that is the problem. കറക്റ്റ്. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ സാധ്യത സംബന്ധിച്ച ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം നമുക്ക് ഇവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു. 90% മുകളിൽ ലോകത്തെ ചരക്ക് നീക്കം നടക്കുന്നത് ത്രൂ വാട്ടർ, അല്ലേ? മാരിടൈം ഇൻഡസ്ട്രീസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അടിസ്ഥാനം അത് തന്നെയാണ്, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അത് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന്. ഇനി അങ്ങോട്ട് തൊഴിലിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സർക്കാരിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് 1 ലക്ഷം പേർക്ക് ജോലി കിട്ടും, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 3 ലക്ഷം പേർക്ക് ജോലി എടുക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് വിഴിഞ്ഞം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വിഴിഞ്ഞത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട. വിഴിഞ്ഞമുണ്ട്, കൊച്ചിയുണ്ട്,
കൊച്ചിയിലെ കപ്പൽ നിർമ്മാണശാല ലോകഭൂപടത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഒട്ടേറെ കപ്പൽ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 20+ ചെറിയ പോർട്ടുകളുമുണ്ട്, മൈനർ പോർട്സ്. അതെ, മൈനർ പോർട്സും ഉണ്ട്. തൊഴിൽ സാധ്യത ഇപ്പോൾ ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമല്ല, മാരിടൈം ലോ ഉണ്ട്. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എത്രയോ മേഖല, റീപാക്കിംഗ് യൂണിറ്റ്സുകൾ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജിംസിന് ഇനി ലോജിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമല്ല, മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒട്ടേറെ മേഖലകളിലേക്ക് ഈ സ്ട്രീം വികസിപ്പിക്കാമെന്ന് തോന്നുന്നു, അല്ലേ? ഇല്ല, ഐ തിങ്ക് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി ഈസ് എ മേജർ സബ്ജക്റ്റ്. ഈ ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എടുത്തിട്ട് ദി ഇക്കണോമി, വാട്ട് ഈസ് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി എന്നുള്ളത് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക. ദേ മസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് ബ്ലൂ ഇക്കണോമി. That is where the money is going to be coming from. And what are the ingredients that are required for blue economy is very important. This doesn't confine only to warehousing or maybe to container around. There are a lot of things. What you see in Jebel Ali or you see in Colombo or you see in Changi in Singapore, all that activity will have to come here. There's no doubt. Because the very moment gateway cargo start ചെയ്യുമ്പം, you see, all these things, it will cut down the time, the logistic time to reach the cargo to the concerned destination by 15 days. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു കാർഗോ നമ്മൾ US-ലേക്ക് അയച്ചാൽ 15 days കുറയുകയാണ്. And that the rates are coming less. So what happens is, government of India will save about 5% of export, this cargo movement കൊണ്ട് cut short ചെയ്യുന്ന time, we are saving foreign exchange. This is the cargo thing. So here, the cargo movement also will take away, ഇപ്പോൾ നമ്മളെ cargo ഇപ്പോൾ പോകുന്ന കൊളംബോ വഴിയാണ്. The very moment gateway cargo start, 85% of the cargo will move from Vidiñam. So you require people, manpower വേണം, insurance papers വേണം, whole bunkering model, everything from provision, crew change. Crew change is another major activity. And then there's a lot of spare part dealings, insurance policies, paperwork relating to handling of maritime business. All these things, these people are required. ടൂറിസം മേഖല വികസിക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ I think GIIMS is now 11 years old. You have completed 10 years. With the intake of students, you must have brought out about 5,000 students by now. I'm quite sure your alumni association must be very strong, because every alumni association work ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ചിലപ്പോൾ maritime businessൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. So you must have an alumni association where your peers who have gone abroad, അവർ വെളിയിൽ പലവരും ജിംസിന് പഠിച്ചിട്ട് പുറത്ത് പോയ ആൾക്കാരുടെ അസോസിയേഷൻ ഫോം ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചാൻസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ജോബ്സ് ആർ ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് യു അലുമിനി അസോസിയേഷൻ ഗിവ് യു ദി ഹിൻറ്റ്, ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ജോബ് ഉണ്ട്, പ്ലീസ് കം. So this job is also going to happen in Vidiñam, these minor ports, and also in Cochin shipyard is coming. CM is talking about shipbuilding, Tata is trying to involve, though Tata said not really, but it is going to come. There's no doubt about it. മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും വിദേശ നിക്ഷേപം വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരാറുണ്ട്. ഇവിടെ MSC ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി 13,000 കോടി മുടക്കി 49% ഓഹരി വാങ്ങിയപ്പോഴും വിമർശനമുണ്ടായി. നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് MSCയുടെ കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമേ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനിയാണല്ലോ, ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയാണല്ലോ, അവരുടെ കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു വിമർശനം. അതിലെന്താണ് പറയാനുള്ളത്? അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമോ? ഇതെല്ലാം റോങ് ഇൻഫർമേഷനാണ്. I have a company. എൻ്റെ കമ്പനി ഷെയർ ഓഫ്ലോഡ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഡിസിഷനാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ ഓഫ്ലോഡ് വെൻ ദിസ് കമ്പനി ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ ദ അദാനീസ്. ദേ ആർ നോട്ട് ഓണേഴ്സ്, ദേ ആർ ഓൺലി ബേസിക്കലി ബിൽഡിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനാണ്. എൻ്റെ കമ്പനിക്കകത്ത് ആരെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള മൈ ഡിസിഷനാണ്. സോ ദേ ഹാവ് ഗിവൺ 49 stake ടു MSC ഷിപ്പിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേക്ക് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ദി അദാനീസ് സ്റ്റേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഇസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് 1.2 billion, is 13,000 crores. That is not going to affect us. And this port is not only purely because Ennur port in Chennai, that port is also 49% stakeholder is MSC only. അവിടെ മെർസ്കും അതുപോലെ പല ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബിസിനസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ MSC is as a shipping, they are business people. They are not saying that this port should be only MSC shipping. ഈ പോർട്ടിനകത്ത് എല്ലാ കമ്പനീസും വരും, എല്ലാ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനീസും. when the opportunity is there, everybody will come. MSC found that there is a golden opportunity, അവർ പൈസ അങ്ങ് മുടക്കി to buy the stake. Okay. And Adani is very happy. He did not borrow. He got 13,000 crores from my equity shareholder. Okay, sir. എന്തായാലും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ബഹുമാനപ്പെട്ട മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പ് റോജി എം ജോൺ ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. നമുക്ക് ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എത്ര സംസാരിച്ചാലും മതിയാവില്ല. ഒട്ടേറെ അവസരങ്ങളുടെ കടൽ എന്ന പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുവാൻ ഒട്ടേറെ പോയിന്റ്സും ഉണ്ട്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ ദി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദിസ് സെഷൻ ഹാവിംഗ് us here. Thank you very much.
Thank you so much, our esteemed speakers, Mr. S.N. Raghuchandran Nair and Mr. Leo Arbi, for an enriching and engaging conversation. Your valuable insights and experiences have given us a deeper understanding of the opportunities and challenges that lie ahead in the field of logistics sector. To formally commence the day's proceedings, it's my honor to invite our distinguished dignitaries to the stage. Their presence adds immense value and inspiration to this milestone. It's with great honor and immense privilege that I invite our chief guest for today's program, Honorable Minister for Higher Education, Government of Kerala, Mr. Roji M. John. An accomplished academic, he holds both an MA and an MPhil from the prestigious Jawaharlal Nehru University, New Delhi. A dynamic public leader, he represents the Angamali constituency in the Kerala Legislative Assembly and has been actively involved in public service and advancement of education. Prior to his appointment as the Minister for Higher Education, he held several distinguished leadership positions, including that of National President of the National Students' Union of India. May we welcome our esteemed chief guest with a warm round of applause. It's my absolute honor and privilege to welcome our respected Chief Executive Officer of GIIMS, Mr. S.S. Srijit. He also serves as the Managing Director of Conscious Management Institute Private Limited and has been elected as a Fellow of the World Academy of Art and Science and appointed as a Director of the World University Consortium, California, USA. Welcome, sir. It's our immense honor and privilege to have with us virtually Dr. Gary Jacobs. Dr. Gary Jacobs is the President and CEO of the World Academy of Art and Science, CEO of the World University Consortium, and Chairman of GIIMS. For GIIMS, he's not only a global leader, but also a mentor whose vision, guidance, and encouragement have been instrumental in shaping our journey towards excellence. Next, I would like to invite Ms. Janani Ramanathan, Secretary General of World Academy of Art and Science, Director of World University Consortium, and member of Advisory Board of GIIMS. She works with practitioners, policymakers, and academic researchers in the field of social science, humanities, and natural science. Welcome, ma'am. It's my honor to introduce our next distinguished guest, Professor S. Ganeshan, the head of the Education Initiatives at Logistics Sector Skill Council. Professor S. Ganeshan is a distinguished academic and respected leader in the field of logistics education. Welcome, sir. It's my pleasure to welcome Mr. Matthew Abraham, Chief Operating Officer of GIIMS. With his valuable experience in management and operations, he has been contributing significantly to the growth and development of GIIMS. Welcome, sir. It's my honor to welcome next esteemed member of our GIIMS family, Ms. Rini George, Director of GIIMS. Her ability to connect with industry leaders and create valuable opportunities has significantly strengthened the institution's presence and growth. Welcome, ma'am. It's my pleasure to invite Ms. Haripriya Umadevan, Dean and Head of the Department of GIIMS. Her dedication to academic excellence and student development initiatives to shape the future of countless aspiring professionals. Welcome, ma'am. To officially commence today's program, it's my privilege to invite Mr. S.S. Srijit, Founder and Chief Executive Officer of GIIMS and Managing Director of Conscious Management Institute Private Limited, to deliver the welcome address and to present us an overview of GIIMS. Welcome, sir.
Honorable Minister for Higher Education, Government of Kerala, Mr. Rogium John, respected Member of Legislative Assembly, Trikakara, Ms. Uma Thomas, she is on her way, President and CEO of World Academy of Art and Science and World University Consortium, and Chairman of GIIMS Academic Board, Dr. Gary Jacobs, he is online. Secretary General of World University Consortium, Ms. Janri Ramanathan, Head of Educational Initiatives of Logistics Sector Skill Council, Professor S. Ganeshan, my partners, Mr. Matthew Abraham and Mr. Tom Josh, Director of GIIMS Kochi, Ms. Renee George, Dean and Head of the Department of GIIMS, Ms. Haripriya Mahadevan, respected faculty and administrative staff of GIIMS, media associates, other dignitaries sitting with the audience, dear students and beloved parents, a warm good morning to you all. It is indeed a delightful and proud moment for all of us at GIIMS as we gather here to inaugurate our 23rd batch in Logistics and Supply Chain Management, Aspire 2026. From our humble beginning in Kochi in 2015, with just 110 students, GIIMS has steadily grown into a leading organization in logistics education. Today we have expanded to 2 other centers, one in Thiruvananthapuram and other in Pondicherry. Though our collaboration with through our collaboration with the World University Consortium and the Logistics Sector Skill Council, we have created an ecosystem that trains and places more than 1,000 students every year. We have also established extension centers through partnership organizations with the colleges in Kodamangalam, Kanyakumari, Perumbavoor, and Palakkad. Over the last decade, GIIMS has trained more than 6,000 students who have employed in over 650 companies across 15 countries. They remain our greatest ambassadors and our proud alumni. Today, a dedicated team of more than 100 faculty and staff members directly works tirelessly across our three campuses to train, mentor, and place students in the logistics and supply chain management industry across the globe. We are proud to say that our alumni are working with almost every leading global logistics company, including DP World, Hapag-Lloyd, FedEx, Maersk, Kuehne+Nagel, MSC, Evergreen, DSV, and CMA CGM, to name a few. The growth of GIIMS reflects the remarkable progress India has made in commerce, trade, and logistics. Our nation, India, is truly a sleeping logistics giant that is now awakening. With a population of over 1.4 million, nearly 450 airports, 13 seaports, more than 146,000 kilometers of national highways, an expanding express highway network year after year, and one of the world's largest railway network, India is transforming into a global logistics powerhouse. Government initiatives such as PM Gati Shakti, dedicated freight corridors, multimodal logistics parks, and port modernization have accelerated this transformation. Businesses, startups, manufacturing, e-commerce, and international trade continue to expand rapidly. The growth of GIIMS has always been aligned with these national developments. Even amidst global economic uncertainties and the famous tariff disputes, international trade continues to grow. Every one of us uses products sourced from different parts of the world every single day. As nations and companies compete to capture global markets, the movement of goods has become more strategic than ever before. Efficient, economical, technology-driven logistics has become the backbone of global commerce. This is precisely what you have come here to study. Dear student, Aspire 2026 is all about your aspirations, your dreams, and your future. Whether you have enrolled in the Global Masters Program,
PG, professional diploma, or advanced diploma programs, I know that each one of you has come here with a common objective to build a successful career in logistics and supply chain management, or to simply put forth, getting into a job in the sector. According to projections by National Skill Development Corporation, India is expected to create nearly 30 lakh new jobs in this sector by 2030. Logistics remains one of the country's largest employment generating sectors. Today, organizations are actively recruiting logistics managers, procurement managers, inventory managers, transportation managers, air cargo operators, sea cargo operators, traffic controllers, and supply chain analysts. These all opportunities are meant for you. Therefore, I sincerely congratulate each one of you and your parents for making an excellent career choice. The remarkable progress of GIIMS has been possible because of our outstanding institutional partnership. Our first associate is World University Consortium, promoted by the fellows of prestigious World Academy of Art and Science from California, US, under the visionary leadership of our academic board chairman, who is also the CEO of World University Consortium and World Academy of Art and Science, Dr. Gary Jacobs. We introduced contextual, value-based, and student-centered education into logistics. Our faculty had the privilege of learning from Dr. Alberto Succoni, the renowned Italian clinical psychologist and student and research associate of Dr. Carl Rogers, one of the pioneers of the humanistic psychology. These interactions helped us understand the immense value of learner-centered education. Our second major associate is Logistics Sector Skill Council, functioning under the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. Through this collaboration, we have aligned our curriculum with the industry requirements, national occupational standards, and the vision of National Skill Development Corporation. This collaboration has enabled GIIMS to introduce forward-looking subjects such as green supply chain management, artificial intelligence and robotics, business analytics, logistics, geography and mathematics, and management by consciousness. GIIMS educational philosophy is built on a concept of SKAV, that is developing skills, attitude, values, and knowledge together, because successful professionals require all these four. Let us also consider the immense opportunities available in our state of Kerala. With the international transshipment port at Vizhinjam, the largest container terminal at Vallarpadam, international airports at Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Kannur, and a new possible one at Pathanamthitta, expanding highways, industrial corridors, retail growth, booming e-commerce, and the government initiatives in maritime development, Kerala rapidly emerging as one of India's most promising logistics hubs. The proposed Mission Samudra and our Honorable CM, Mr. V.D. Sadishan's vision of making Kerala a port city and the availability of highly educated workforce create tremendous opportunities for logistics professionals. Dear students, I warmly welcome each one of you to this exciting field. As this is also the inauguration of a current batch induction program, allow me to offer a few more thoughts. Choosing logistics and supply chain management is the first step. I congratulate you for that. The next and more important step is transforming yourself into a competent professional. Ask yourself two important questions. Do I possess the employability skills required to seize these opportunities? And what qualities do employers expect from professionals in today's logistics industry? At GIIMS, our sincere effort is not merely to train you in subjects, but to identify the skill gaps in every one of you and help to bridge them. Our mission is to bring out the best version of every learner and prepare you to the expectations of the corporate world. I invite each one of you to join hands with GIIMS with trust, commitment,
discipline, and the willingness to transform. Your active participation and adherence to the systems and standards of GIIMS will play a vital role in your success. We begin with a comprehensive 15-day foundation program, introducing you to the multiple dimension of logistics. In the beginning, you will explore fascinating case studies and stories from the logistics behind the FIFA World Cup to the logistics history of Kochi, from the green revolution of the 1960s to the distribution of COVID-19 vaccines, from movie production logistics to engineering marvels such as the Taj Mahal and Jebel Ali port in Dubai. You will also undergo sessions on health and wellness, personal grooming, personality development, communication skills, and professional ethics. Thereafter, your learning journey will include industrial visits, internships, industry interactions, sessions on SAP for materials management, MS Office training, spoken English, aptitude development, interview preparations, and placement support. Everything we do is aimed at preparing you to not merely to obtain a job, but to build a meaningful long-term career for you. Dear students, welcome to a journey of professional transformation with Aspire 2026. Before I conclude, I once again extend my heartfelt welcome to our distinguished guests. Respected Minister, we are honored that you have accepted our invitation. Sir, we are familiar with the clarity of your thoughts and presentations in the Legislative Assembly and with your speeches in YouTube and other social media platforms. We hold you in high regard and are grateful for you for accepting our invitation to inaugurate our 23rd batch in Logistics and Supply Chain Management. Hearty welcome you, sir. Very respected Ms. Uma Thomas MLA, Trikakara, she is on her way, has been a tremendous support to all of us who are residents of Trikakara. Thank you for consistently supporting us whenever we approach the MLA office. We respectfully remember our dearest PT, who also extended his best wishes and support to GIIMS as a skill development center in his constituency. Thank you for accepting our invitation and for being present with us on this occasion. A hearty welcome to ma'am also. I also welcome Dr. Gary Jacobs, Professor S. Ganeshan, Janani Ramanathan, Director Ms. Rini George, my partners, Dean and HOD Ms. Haripriya Umadevan, all faculties and the staff members of GIIMS, media associates, parents, and our new students. Welcome to Aspire 2026, the inauguration of 23rd batch in Logistics and Supply Chain Management. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your inspiring words and for giving us an overview of GIIMS and its vision. So we now arrive at the most significant moment of today's program, the inaugural address. It's my distinct honor and privilege to invite our Honorable Minister for Higher Education, Government of Kerala, Mr. Roji M. John. Sir, I invite you to formally inaugurate today's program, and also after the inaugural address, we request you to kindly lead the ceremonial lamp lighting with our respected dignitaries. A hearty welcome to you, sir. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ SS ശ്രീജിത്ത്, ഫൗണ്ടർ ആൻഡ് CEO ഓഫ് GIIMS, വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന മറ്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, മാതാപിതാക്കളെ, പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. GIIMS ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോജിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആസ്പയർ 2026 ആണിത്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിവേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ഇൻഡസ്ട്രി 2025 എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു $300 ബില്യൺ ഇൻഡസ്ട്രിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അറൗണ്ട്
more than 20-25 million people also. ഇത് വളരെ വേഗത്തിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സെക്ടർ കൂടിയാണ്. അടുത്ത ഒരു 5 വർഷത്തിൽ 300 billion ഇൻഡസ്ട്രി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ബിക്കം ഓൾമോസ്റ്റ് $500 billion ഇൻഡസ്ട്രി. അത്ര വലിയ വികസന സാധ്യതകളുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇ കൊമേഴ്സിൻ്റെ വളർച്ച, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത്, അതുപോലെ തന്നെ റാപ്പിഡ് അർബനൈസേഷൻ, ഇതൊക്കെ ലോജിസ്റ്റിക് സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. ആ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായിട്ട് നമുക്ക് പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ ജിംസ് എടുക്കുന്ന പ്രത്യേക താല്പര്യത്തെ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തൊഴിൽ മേഖലയിൽ അതിവേഗം മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നാളെ ലഭിക്കണം എന്നില്ല. നാളെ വേറെ തൊഴിലവസരങ്ങളായിരിക്കും. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതാണ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുന്നതോടുകൂടി ലോകത്തുള്ള എല്ലാ തൊഴിലവസരങ്ങളും ഇല്ലാതാകും എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജോബ്സ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇല്ലാതെയാകും, പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്രിയേറ്റ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് ജോബ്സ്. ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നപ്പം വി ഹാഡ് ദ സെയിം അപ്രിഹെൻഷൻ. അപ്പോൾ അത് കുറേയധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. പക്ഷേ ഓവർ ദി ഇയേഴ്സ് വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ജോബ്സ്, റാദർ ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് മോർ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് വരുമ്പോഴും കുറേയധികം തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുതിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുകയും അതിന് അനുസൃതമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ലോജിസ്റ്റിക് സെക്ടർ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലോജിസ്റ്റിക് സെക്ടറിലെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അതിനനുസൃതമായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ജിംസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് സെക്ടറിൽ നന്നായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എക്കോണമിയുടെ വളർച്ചയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നു. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വള്ളപ്പാടം ട്രാൻസ്ഷിപ്മെൻറ്റ് ടെർമിനൽ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീജിത്ത് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എയർപോർട്ടുകൾ, നമ്മുടെ സീ പോർട്ട്, ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന മിഷൻ സമുദ്ര, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ലോജിസ്റ്റിക് സെക്ടറിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ വളരെ വലുതായിരിക്കും. കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ കർണാടകയോ തമിഴ്നാടോ നടത്തുന്നത് പോലുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിലുള്ള ഒരു വളർച്ച കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കേരളത്തിന് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ അതുപോലെ നമുക്ക് സാധിച്ചുവെന്ന് വരില്ല. വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസസ് വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പെക്യൂലിയാരിറ്റീസ്. നമ്മുടെ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ, സ്കേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ്, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കേരളത്തിന് കടക്കുന്നതിന് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് കുറേ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് അതും നമ്മുടെ ഗോളാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ കേരളത്തിന് കമ്പാരിറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള മേഖലകളിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ സാധിക്കും, അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും, അവിടെ എങ്ങനെ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും, അങ്ങനെ നമ്മുടെ എക്കോണമി എങ്ങനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പം മിഷൻ സമുദ്രയായാലും കേരളത്തിലെ ലോജിസ്റ്റിക് പാർക്കുകളുടെ കാര്യത്തിലായാലും ആ മേഖലയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ജിംസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ ആ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള തൊഴിലവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാനായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സജ്ജമാക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിംസിൻ്റെ ഈ 23rd ബാച്ച് ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മുഴുവൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞാൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഭാവുകങ്ങളും നേരുകയാണ്. നിരവധി തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല വലിയ ഹൈ പേയിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പാക്കേജുകളും ഈ മേഖലയിൽ ഓഫർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പലപ്പോഴും
പലരും അത് തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ മറ്റ് അവന്യൂസ് അന്വേഷിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. എന്തായാലും ജിംസ് ഇങ്ങനൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. തീർച്ചയായിട്ടും പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളുമൊക്കെയായി ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ ജിംസിലെ ഈ പഠന കാലഘട്ടം നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഇതിന് ഈ ഒരു പരിപാടി ആസ്പയർ 2026 ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈ എടുത്ത ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ സാരഥികളെയും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് അഭിനന്ദിക്കുകയാണ്. നിരവധി വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രി എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്നത് there is a huge gap between what the institutions are producing and what the industry requires. നമുക്ക് നമ്മുടെ കോളേജുകളൊക്കെ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോളേജുകളൊന്നും അത്ര മോശം കോളേജുകളൊന്നുമല്ല. വി ഹാവ് ഓൾ റെപ്യൂട്ടഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹിയർ, ബട്ട് വാട്ട് വി ഓഫൺ സീ ഈസ് ദാറ്റ് there exists a huge gap. Industry's requirements are changing very fast. I mean, as I said earlier, what the industry requires today, they may not require it tomorrow. അപ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ our institutions are not able to adapt to such changes. So what we need to bridge the gap between industry and institutions. And I am glad that GIIMS is in a way doing that by bringing a lot of industry experts here and having direct interaction with them. Students also get to understand what the industry requires, and also the institutions get to know what the industry requires. And then based on that, we can design our programs. So the conventional course എന്നുള്ള കൺവെൻഷണൽ ഡിഗ്രി പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കാലഘട്ടമൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാംസ്. സോ ലോജിസ്റ്റിക്സിൽ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് ജിംസിന് സാധിക്കട്ടെ. ഈ ആസ്പയർ 2026 കൂടുതൽ ആശയങ്ങളൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരാനുള്ള ഒരു വേദിയായി മാറട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശംസിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് അറിയിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. Thank you so much, Mr. Roji M. John, Honorable Minister for Higher Education, Government of Kerala. The lighting of the lamp is a meaningful tradition that marks the start of a new journey. I invite all the dignitaries on the dais to kindly come forward and join in lighting the lamp. I kindly request Honorable Minister for Higher Education, Mr. Roji M. John, Government of Kerala, to illuminate the lamp signifying the journey of Aspire. I invite Mr. S.S. Srijit, Chief Executive Officer, Mr. Matthew Abraham, Chief Operations Officer, and Mr. Tom Jose, Chief Information Officer of GIIMS, to add light to our collective journey. I invite Professor S. Ganeshan and Ms. Janani Ramanathan to grace the occasion by lighting the lamp. I invite Ms. Rini George, Director of GIIMS, and Ms. Haripriya Umadevan, Dean and HOD of GIIMS, to illuminate the lamp. I also invite the student representatives of the Aspire batch to kindly join us for the ceremonial lighting of the lamp.
Let this light symbolizes knowledge, hope, and positivity. Thank you, dear esteemed dignitaries. It's now time to express our heartfelt gratitude to our honorable chief guest, whose gracious presence and inspiring inaugural address have made this occasion truly memorable. As a token of appreciation and respect, may I kindly request Mr. S.S. Regit, founder and chief executive officer of GIIMS, to kindly present a memento to our honorable minister for higher education, Government of Kerala, Mr. Roji M. John. On behalf of GIIMS and everyone gathered here, I extend a sincere gratitude to you, sir. Thank you, sir, for gracing our inaugural function despite your busy schedule. Thank you, sir. Let's give a huge round of applause for our Honorable Minister for Higher Education, Mr. Roji M. John. Moving forward, we now come to the keynote address of today's inaugural ceremony. It's my honor to invite our guest of honor, Mr. Gary Jacobs, who is joining the program virtually to deliver the keynote address. Hello, Gary, sir. So may I request you to kindly address the gathering. Thank you for the introduction and my hearty welcome and congratulations to the students of Aspire 2026 class. I regret I couldn't be with you personally here today, but we're preparing for the launch of Aspire Foundation class in Pondicherry in a few short days. And my hearty congratulations to Srijit and the pioneers who have built up GIIMS over the last more than a decade now. I've had the pleasure and joy of seeing this organization flower from its modest beginnings into a significant of national importance in the field of higher education and skills development. And I can say with great conviction that those students who have selected to enroll here, as the 6,000 who have already passed out, and passed into successful careers since GIIMS was founded, that you have made a wonderful decision. And you will see, as time goes, the value of the choice you have made. As the Minister of Higher Education, Johnny Meyer, mentioned, society, the world is growing at an unprecedented rate, unprecedented in history. No comparison over the last since 50 years
since I first stepped foot in India back in the early 70s, and have seen it go up, grow, and develop from step to step, year after year, decade after decade, from an agrarian to an industrial to an IT-driven, internet-based, and now AI-based society that is just rising to take its true place in the future of the global economy. And that means greatest opportunity for the youth of this generation, which have an opportunity that no generation in Indian history have had before. There's never been such unprecedented opportunities. And that makes even more important the quality of the education that you receive. There was a time in the past where education was something we did for a few years in our youth, and then in order to get a job. And from then on, we stayed in that job, that occupation, often for our lifetime, at least over many years, in the field of choice. But today, the pace of social change globally and in India is so great that no education that we receive today can be the end of our education. What we really need is lifelong learning. We need to learn how to continuously learn through the experiences we have. And that is a central mission of GIIMS in the way we have designed the education here. We're not just going to prepare you with information so you can memorize a few hundred terms or pass exams at the end to get your certification. We're going to be teaching you the fundamental principles for high accomplishment in life, for the accomplishment of the society you live in, for the accomplishment of the companies that you choose to work with, and for your own continuous growth in development over time. I think Srijit mentioned briefly about the pedagogy which we have instilled here uniquely, what we call a person-centered pedagogy. The subject of education here is not information, it's not ideas, it's you the student. Our target, our subject here is to develop you as a person, as a citizen, as a worker, as a creator, as a future manager, as a future entrepreneur, with the knowledge and skills and values, most important, the values, to keep growing and keep succeeding in whatever enterprise you undertake. I mention values because values are really the heart of lasting accomplishment. In my own career, I have worked and studied some of the top most successful companies in the world. Companies that grew over a period of a century or more, from 1900, decades or more. Companies that grew to become the largest companies in the world. Companies like Apple Computers and Federal Express, all of whom have something unique that GIIMS is going to be imparting to you and stressing to you and trying to impart to you in your values as an aspiring young person who wants to continuously rise to higher positions in society. And those values are the qualities of life, the qualities of work we do, whether it's the physical work, our interaction with other people, our service to the society, the quality of products and services we deliver, the quality of our relationships with other people, the trust, reliability, integrity of the organizations which we represent. And we're going to be telling you countless stories and examples, real life examples, what we call contextual education. We're not just going to give you theory. We're going to start from the successes that companies have achieved, like, for example, Fred Smith, who started Federal Express back in 1970.
By the time I met him at the end of 1989, he was already the largest air transport overnight delivery company in the United States. And I asked him, what is it you're going to do now? You're already the most reliable, on-time, quality service provider in this industry. You're getting 70, 96, 97% on time, where the latest competition early is about 88% or something. What are you going to do next? We're going to go to 80, to 98, and then to 99. Well, all right, you're going to get a 99% on-time delivery with all of the difficulties that are there and all. Then what are you going to do there? In the next 10 years, our plan is to become the largest online air transport delivery system in the world. And they did that. Values are the seed of growth. They're the seed of growth for the company, for the country. They're the things that give us the strength and quality to go ahead. And the seeds of growth and nourishment for the future of for the development of our personalities. Education plays a critically important role in this. For a long time, all over the world, education has been education about the future, about the past. What we have learned in the past, what others have learned, what others have taught, being passed on. But today, life is changing so quickly. Things are changing so quickly. We must be studying the future. We must be looking forward and anticipating the future and developing the kind of ideas necessary for accomplishment in that future. Back in 1985, I interviewed Intel, which was the largest chip-making company in the world. And they said one of the biggest challenges they have is to prepare youth who will continuously be looking to the future, looking to do things better, looking to adapt new technologies that advance over what we've had. I know of GIIMS since its founding late in 2014. First group was in 2015, just the same year as the Logistics Skill Council was founded. A remarkable accomplishment of the government of India, which recognized how important employment-based, work-based skills are to the future of the country. And we now have 38 national skill councils. Professor Ganesan is here representing the LSC for this very important leading sector. The government has recognized that the growth of the people and the growth of the skills of our people are the key to the growth of the society, the growth of the economy, the growth of the country. The national logistics policy adapted by the government in 2022 has changed the whole rules of the game. India has committed itself, they have put down their commitment to raise India to one of the magnificent logistics hubs and centers for transport in the world. And this is the industry that's going to help lead that. You are the future who are going to help lead India into that future. They've recognized the significant importance of this. And this is our promise that India is going to keep growing. I've been honored to work with GIIMS since it pioneered new vocational education. And I'm equally confident that in the next decade, we will see more and more greater growth and greater richness of the education we offer. And one of the most important things that we need to do is to adapt to the rapid changes in technology associated with artificial intelligence. Artificial intelligence, many people are afraid, is the thing that's going to eliminate our jobs and take over for us. And that's true in certain circumstances if we don't do anything and if we don't learn anything. But if we take the opportunities, which you'll have at GIIMS, to learn the power and value of artificial intelligence, you'll see that it's your passport to the future. Because
virtually everything we do in the future, whether it's use a mobile phone or drive our car with GSP or open our computer and have facial recognition, whatever it is, whatever we do, AI is going to be the base of doing it better. So for your learning, to learn not only the field of logistics, but to learn how AI is growing and growing into all walks of life, all fields of the economy. And you can be assured, if you learn it, if you learn to use it as an instrument and as a tool, the way we use our mobile phone for communication, the way we use our computer for doing work, or our spreadsheets, or whatever else it is, as long as you keep learning the value it has and offers, you're opening up new career opportunities for you. And when you go for interviews, for your first interviews for a job, it's not the scores and the mark sheet that the companies are going to be looking for. It's the person. They're going to be looking at you. They're going to be looking in your eyes and talking to you. They're going to want to see how you communicate. They want to think about how you think about things and what your dreams are for the future. And we're going to handle that too. The education at GIIMS is going to prepare you as a person with the communication skills, with the personality skills, with the interviewing responses. Well, you can be interviewing the company itself and asking it about whether is this really a place where I want to be in the future. One of my students 12 years ago was a student in one of the top 4 top 4 computer software companies in India, in the world actually. She was working in Chennai. After a year of doing coding in Chennai, she resigned her job because she was a little bored by it. She wanted to learn something more. And she came and studied with us for 1 year on the development of a person to be more accomplished in life. And she did wonderful creative work for us and created it as a website to be communicated. And a year later, her employer called her back and asked her for another job interview. She didn't know why they had called her back, and she wasn't looking for another job, but she went and she asked them, what do you want? She said, well, we want you to come back to our company. I said, she said, I'm not really interested in that now because I've done wonderful work, exciting work over the last 1 year, and that's what I want to work on. They said, what are you working on? I've been working on a way to develop the personality of our students, of our people, to be more perform. We call it tenfold sales, how to increase your production in sales. And the company interviewer said, we don't want you to go back to coding. We want you to come back here and teach to your colleagues who you left a year ago, teach to you what you've learned. We want that to be your job. We want you to help us develop our future generations of workers to keep growing all the way through. And that's the idea behind the teaching and education at GIIMS. That is our target. You are our target. You are the most valuable, precious thing. And you are what India needs in the future. As Srijit mentioned, we offer a life-centered education. And that means very practically, we don't just teach you abstract ideas. We start from examples, real-life examples of what's going on in the world. He mentioned a few of them. And you'll see through the foundation course of how this knowledge that we want you to acquire, it fits in the society, is there already. You'll see it. You'll know it from your own experience. You don't have to memorize things. You just have to recognize what's already going on there. And we're going to tell you how the whole thing fits together. The whole thing, I mean, what's going on in the society with what's going on in the industry and what's going on in the place and what's going on in the company. And more importantly, what's going on in us. Because all of these together, they all have to fit together. They all have to be integrated. All have to be aligned with the others. And that's the kind of education. We call it
transdisciplinary or an integrated education. We want you to fit in the work and the work to fit in the needs of the company and the company to fit in the needs of society. And that's the key and heart of what we want you to emerge from at the end of your studies here. 1 year is a short time. You can look forward with great anticipation to what you get from here. Take advantage of every moment. Take advantage of every opportunity you have to learn, to grow in this. Ask as many questions as you can. Enjoy it as much as you can, because the more you enjoy it, the more you learn. We look forward to seeing you at the end of the year and watching you as you take further steps forward in your career. Thank you. Thank you so much, Gary, sir, for your valuable perspectives. Let us now take a moment to look back with pride on a journey defined by excellence, innovation, and transformation. We now invite you to witness a short video that captures the milestones, achievements, and spirit of GIIMS since its establishment in 2015. Ladies and gentlemen, may I now request everyone to kindly direct your attention to the screen.
7 remarkable years, countless success stories, and one shared vision, transforming aspirations into achievements. What a journey it has been for GIIMS. Let's give a huge round of applause for the growth of GIIMS over these past years. Moving forward, we now have the privilege of hearing from another distinguished personality, Ms. Janani Ramanathan, Secretary General of the World Academy of Art and Science, Director of the World University Consortium, California, USA, and the member of the Advisory Board of GIIMS. Welcome, ma'am. Good afternoon. After such a powerful video, it is very difficult to try and, make an impact. I'll try. I'm very happy to be here with all of you to celebrate this beginning. And I thank the management of GIIMS for inviting me to be here with you. You heard from several speakers this morning. You will be hearing further. And we just watched in the video the opportunities that are open to you students now in the field of logistics and supply chain management. And you will be discovering over the coming months and years the opportunities for jobs, and what is more, to start your own ventures, become entrepreneurs, create jobs for yourselves and for others. So while you are getting ready for that, there are a few things that I have been learning about the future of work through the World University Consortium, interacting with educators, industry experts, that I would like to share with you, just for you to keep in mind. But aren't there already plenty of things on our minds now, almost competing for our attention? Just the news that comes to us, be it from the paper, television, the phone, we are just flooded with information. Each headline seems to be more important than the other. War, economy, energy crisis, climate change, now artificial intelligence. What more do I want you to have space in your mind for? It is this very overabundance of information that can pose a very big challenge. We have so much information, almost infinite information, and so many sources to choose from. How do you decide? Where do you begin? When do you end? How do you decide what is real, what is fake, what is valuable, what is worth pursuing, what is merely a distraction? We have moved from a time when there was lack or shortage of information to a time now when there is just way too much of it. And so I believe one of the most important things that you students will learn to be able to do is focus. That will turn out to be one of the most important skills that you need to find out what is real, what is genuine, and what is merely a distraction, to avoid the distraction, to tune out all the noise and to focus on what you truly need for your future. Now that raises the question, what do you need for your future? Actually, what future? I mean, can any of us here confidently say, I know how things are going to be 10 years from today or even 5 years from today? The pace at which things are changing, even 2 years from now, we really don't know. So what future are we talking about? What do we prepare for? What do we focus on? And invariably, any thought or talk about the future also today includes this topic of artificial intelligence. Every day we hear something or other, some new development about AI. It transforms education, it finds cures for diseases, it writes stories, it drives cars, it automates a lot of our tasks, and it also poses severe challenges. And we are increasingly seeing in the news, this is mainly news that comes from the US,
that when a technology industry leader goes to a university to speak to students, the moment these leaders mention AI, immediately the students start to protest because AI is taking away jobs. We don't see that so much in India, and that's probably a good thing because there is really no wishing away AI at all. There is no way we are going to be able to stop the advancement of technology. It is going to become more and more powerful. It has already started doing things that we thought we humans alone could do. So then what do we do? How do we stay relevant? What happens to us? Especially when we read every now and then headlines like 9 crore jobs will be lost to AI by 2030. This is from the World Economic Forum. More than half of all our existing jobs will anyway be reshaped by technology and so on. So what do we do then? How do we stay relevant? The managing director of the International Monetary Fund, she has this piece of advice that she gave a few months back to the business leaders. So what she said is, think of the unthinkable and prepare for it. Now, what does that even mean? If it is unthinkable, how do you think about it? And it doesn't just stop with that. We are to plan for that which cannot even be thought about. How do you start? How do you begin? How do you go about it? Preparing for the unthinkable. There are a few things that we all can do, and one that is particularly relevant to students here I'd like to mention is, don't consider anything to be out of syllabus. Topics like syllabus, exams, marks, all of these are so integral to our school and college. But once you step out into the world outside of the classroom, make the entire world your textbook. Everything has something to teach, be it war or the World Cup. Learn from everything, but apply your sense. Don't believe all that you read, hear, or even see today. It is this ability to think creatively, originally, and to solve problems is something that will always keep you relevant, because God knows the world has plenty of problems that need solving. Use technology, but in a way that it serves you. AI can create information, not wisdom. Technology can mimic our form, not our emotions, ethics, our intuition, our relationships. Technology or development or any change can be used to strengthen our capacity. It need not replace our utility. Today, at a time when information is infinite and intelligence is automated, your value comes not so much from what you know, it comes more from who you are truly, your values. The machine remembers more than us, it can process faster than us. There is not much scope for competition in those areas at all. But what makes us unique is our humanity, our how we relate to others. Can people rely on you? Can others trust you? Can they work with you? Can they succeed when they work for you? So it is all of this, your values, your emotional intelligence, essentially your humanity, that will always keep you relevant, regardless of what changes happen outside, how much AI advances, or what the future looks like. The World University Consortium, with its global network of educators, researchers, and industry leaders, with all of their experience, expertise, their research output, everything is available to you through GIIMS. So I request all of you to make the best use of everything that you receive here in your time at GIIMS. All the very best. Thank you. Thank you, Janani ma'am, for your thoughtful felicitation.
Now I invite Professor S. Ganeshan, Head of Education Initiatives at the Logistics Sector Skill Council, to shed light on the invaluable role that LSC plays in the field of logistics. Welcome, sir. Good afternoon to you all. I would like to tell you about a very important collaborator of GIIMS, Logistics Sector Skill Council. Logistics Sector Skill Council is a central government organization. It's an autonomous organization, standalone body, working on all India level. We have 2,000 training partners all across the country, only to train young people like the students who have joined here on logistics skilling and getting employed in logistics industries in a very formal employment environment. And this organization is also identifying very important job roles in logistics, and for all these important job roles, with the help of the industry, we create documents on who should be appointed for that job role, what should be the educational qualification that person should be having, what kind of skilling, training should be given to such people. All these things are explained in the document, which is a public document available on the website of Logistics Sector Skill Council. We also periodically, every alternate year, we conduct skill gap analysis with particular reference to logistics, which is also an all India survey. And based on that, we also re-strategize all our training programs. So this is about very shortly LSC, Logistics Sector Skill Council. And the certificates issued by Logistics Sector Skill Council is valued and respected a lot by industry, not only in India, in other countries also. I already told you that we have about 2,000 partners who are accredited by LSE, who are doing logistics skilling programs throughout the country. But I would like to tell you, among all the 2,000, the best and the efficient training center accredited to LSE is GIIMS. And GIIMS, we are really happy that we are collaborating with GIIMS only because of GIIMS' passionate delivery of the training programs to the students, and particularly the capability of the teachers and the trainers engaged by GIIMS is one thing. The industry training that they are arranging, the industry visits that they are arranging is also giving a lot of expectations to the students. And once the program is delivered, conducted, GIIMS is also taking a lot of interest in placing all the students in appropriate companies, not only in Indian companies but also in multinational companies. And that is how they have been achieving 100% placement for so many years. LSE is associating with GIIMS only during the last 5 years, but we feel that this is one organization which is bound to grow leap and bound in the years to come. And to prove that, after we got into the collaboration with GIIMS, GIIMS also had grown fast, and then it has already established a branch in a center in Thiruvananthapuram, and they are also working closely with a center in Pondicherry, and both centers are growing at a faster rate now. And we wish all the students who have joined in GIIMS a better employment opportunity, not only employment but also entrepreneurial opportunity. This is one industry where any one of us who knows about the skill can become a successful entrepreneur. The capital required for establishing an entrepreneurial organization relating to logistics is very, very less. With about 5 lakh rupees or 10 lakh rupees maximum, you can establish a logistics process company.
and you can work with major industries in taking up the last mile connectivity of that particular company. And LSE is also helping our students, the trainees, in getting into entrepreneurial opportunities in case if you are interested, and we wish the best future for all of you, either in employment or in entrepreneurial opportunities. Thank you very much. Thank you, Professor S. Ganeshan, for sharing your expertise with us. As a token of our gratitude and appreciation, may I now invite Mr. Matthew Abraham, Chief Operating Officer, to hand over the memento to Professor S. Ganeshan in appreciation of his thought-provoking perspectives and distinguished presence that added great value to today's session. I request Mr. Tom Jose, Chief Information Officer of GIIMS, to present the memento to Ms. Janani Ramanathan as a token of our heartfelt appreciation for sharing her insights. We are also privileged to honor a distinguished personality, Mr. Xavier Thayangari, whose dedication to public service has made him a true role model. He currently serves as the Secretary of the Ernakulam District Congress Committee and has previously served with distinction as the Block Panchayat President and Trikakara Municipal Councillor. It's a great pleasure and honor to recognize his invaluable contribution today. I invite Mr. Xavier Thayangari to please come forward to the stage, and I request Mr. S.S. Srijit, CEO of GIIMS, to please hand over a token of appreciation and gratitude to Mr. Xavier Thayangari. Welcome, sir. Thank you, sir. Excellence deserves recognition, and today we celebrate those who have made a remarkable difference at GIIMS. It's now time to recognize and celebrate the outstanding individuals whose dedication and commitment continue to strengthen the GIIMS family. To present the awards, may I invite Mr. S.S. Srijit, CEO of GIIMS, Mr. Matthew Abraham, and Mr. Tom Jose, Chief Information Officer, to kindly come forward and do the honors. This year, the Best Employee of the Year 2026 award is being presented to 3 exceptional members of the GIIMS family in recognition of their outstanding dedication, commitment, and exemplary contribution to the institution. So our first recipient of the Best Employee of the Year 2026 award is Ms. Nino Jose, Senior Faculty, GIIMS. A passionate educator and mentor, Ms. Nino has consistently demonstrated excellence in academics while actively contributing to business development initiatives and institutional growth. Her commitment to student success and unwavering dedication make her truly deserving recipient of this honor. Congratulations, Ms. Nino. Let's give a huge round of applause to Ms. Nino, Best Employee of the Year 2026.
The next recipient of the Best Employee of the Year 2026 award is Miss Jayanti Sunil, Senior Manager, Admissions, Administration and Business Operations. With exceptional professionalism and dedication, she has played a pivotal role in strengthening admissions, streamlining administrative process and supporting business operations. Congratulations, Ms. Jayanti. Let's give a huge round of applause for Ms. Jayanti. The third recipient of the Best Employee of the Year 2026 award is Miss Shana, Manager and CDCR and Business Development. Her unwavering commitment to internships, placements and industry collaborations has created valuable career opportunities for our students. Through her dedication and proactive approach, she has played a significant role in strengthening GIIMS Industry Connect and enhancing student success. Ms. Shana, please welcome to the stage. You are the third recipient of the Best Employee of the Year 2026 award. Let's give a huge round of applause for Shana Casey. Congratulations, Shana. We now move to our next category of recognition, the significant contribution to the GIIMS 2026 award. This honor recognizes an individual whose outstanding dedication and impactful contribution have strengthened GIIMS across multiple domains. The significant contribution to GIIMS 2026 award is presented to it's Mr. Nishant Sebastian, General Manager, Response. I invite Mr. S.S. Regent to kindly come forward and to do the honors. Mr. Nishant has made a remarkable contribution across internship, placement, business operation, marketing, media relation and several key institutional initiatives. Congratulations, Mr. Nishant Sebastian. We now move to another special moment of recognition. Earlier, we had the privilege of honoring Ms. Haripriya Umadevan, Ms. Shaima Sajeev and Ms. Anna Maria for their remarkable 10 years of dedicated service to GIIMS. Today, we are delighted to add another distinguished personality to this particular group. We honor Ms. Ashwati M.R., Head of Accounts, GIIMS, in recognition of her 10 years of unwavering dedication, commitment and valuable contribution to the growth and success of GIIMS. May I request Ashwati Emma to kindly come forward and to receive this well-deserved recognition of completing a decade of excellence with Global Institute of Integral Management Studies. Thank you, Ashwati. Once again, congratulations to all the award recipients. Moving forward, it's my privilege to invite Mr. Matthew Abraham, the Chief Operating Officer of GIIMS, to enlighten us about the blooming career opportunities in the dynamic and everlasting logistics sector. Welcome, sir. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ. കരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കഥയിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ടായിരുന്നു, രണ്ട് പേര്. ഈ കഥയിൽ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട്.
ഈ രണ്ട് പേരും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും വളരെ സുപരിചിതമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആളായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പരിചയമുള്ള ആളായിരിക്കാം. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ രണ്ട് പേരെ ഞാനിപ്പം ഒരാളെ ശാന്തനെന്നും ഒരാളെ മഹേഷ് എന്നും പേരിട്ട് വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശാന്തനും മഹേഷും രണ്ട് പേരും ഡെയിലി വേജസിന് ഈ എന്താണ് ഈ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കിന് പോകുന്ന രണ്ട് പേരായിരുന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും നല്ല രണ്ട് പണിക്കാരാണ്. അപ്പം ശാന്തൻ, ഈ മഹേഷ് എപ്പോഴും ഈ അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്കുമായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരാളും, ശാന്തൻ അങ്ങനെയല്ല. ശാന്തൻ എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യും. അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ വർക്ക് മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് പോവും, ചിലപ്പം ഡ്രൈവിങ്ങിന് പോവും. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ കുറച്ച് ജനകീയനും കൂടെയാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വ്യക്തികളും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ ഇവർ രണ്ടുപേരും, ശാന്തൻ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ജനകീയനായിട്ടുണ്ട്, ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ സ്വാധീനമുണ്ട്, ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ആരോഗ്യവാനാണ്, എല്ലാ പണിക്കും പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മഹേഷ് ആ നാട്ടിലും മറ്റ് പല നാടുകളിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷനും ഡ്രസ് വർക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ്. ഒരു 10-30 സ്ഥിരം സ്റ്റാഫുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ടറാണ് ഇപ്പം മഹേഷ്. അപ്പം നിങ്ങളോട് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അലൂമിനിയം ഫാബ്രിക്കേഷൻ്റെ വർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രസ് വർക്കിൻ്റെ വർക്കോ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആരെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക് ആരെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരിക്കും സാധ്യത? ഭൂരിപക്ഷം പേരും മഹേഷിനെ ഏൽപ്പിക്കാനായിരിക്കും സാധ്യത, അല്ലേ? ഇവിടെ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്യായിരുന്നു. ശാന്തൻ വാസ് ഡൂയിങ് എ ജോബ്. മഹേഷും ഒരു ജോലി ചെയ്യായിരുന്നുവെങ്കിലും ആ ജോലിയിലൂടെ അയാൾ ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം ഈ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നമ്മൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മളൊരു പരസ്യവാചകങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഏജിൽ തന്നെ ജോലി നേടൂ, ലൈഫ് സെറ്റിലാകൂ. ഒരു ജോലി മാത്രം നേടിയത് കൊണ്ട് ലൈഫ് സെറ്റിലാകുമെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നില്ല. ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് സെറ്റിലാവാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഈ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിൻ്റെ മാത്രം ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷവാൻ ചിലപ്പോൾ ശാന്തനായിരിക്കാം. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ 23ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. 22 ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ജിംസിന് ഒരു പ്രൂവൺ റെക്കോർഡുണ്ട്. കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. അത് പ്രൂവൺ ആയിട്ടുള്ള ട്രാക്കുമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം. പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങളെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള കാര്യം അതാ. ഇപ്പോൾ 22 ബാച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഒരു കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ബാച്ചിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രം നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശീലിപ്പിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു 50-60% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാനുള്ള കണ്ടന്റ് അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ഫുൾ മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങളെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരു ലോങ് റണ്ണിൽ ഞങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തത്, വാട്ട് യു ലേൺ ഷുഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യുവർ തോട്ട്സ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കണം. ചിന്തകളെ സ്വാധീനിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡീപ്പ് നോളേജ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ ലോജിസ്റ്റിക്സ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ക്ലാസ്സുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ പോലെ. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് സ്കൂളിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ചാപ്റ്റേഴ്സ്? ഇപ്പം ഡ്രൈവിങ്ങിന് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ലേണേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് സിഗ്നൽസ് കാണും. രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ചിലപ്പോൾ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. ആക്സിലേറ്റർ, ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച്, ഗിയർ.
അല്ലേ? അപ്പം ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ളത്. ഇനിയും അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരുന്നു. ആ ഇൻസ്ട്രക്ടർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരികയാണ്. ഡോർ കയറിയിരിക്കുക, ഡോർ അടയ്ക്കുക, സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടുക, മിറർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പ്രകാരം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വരികയാണ്, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ വരുന്നു. ആ സ്പീഡ് ബ്രേക്കർ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ഇൻസ്ട്രക്ടർ പറയും ബ്രേക്ക് ചെയ്യൂ, ബ്രേക്ക് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യൂ, ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്യൂ, ഹാഫ് ക്ലച്ച് കൊടുക്കൂ, നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങൂ എന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ഈ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കാണാതെ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഡ്രൈവിങ്ങിന് പോകുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഇത് ആ പരീക്ഷ പാസ്സാകുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ പാസ്സായാൽ തന്നെ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡ്രൈവർ ആകുമോ? ആവില്ല. ആ നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണ്? ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയുള്ള ഹേർഡിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ കരിയറിൽ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒന്ന്, പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാതിരിക്കുക. രണ്ട്, പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കുക. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ബാധകമല്ല, എല്ലാവർക്കും, ഇന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. എന്നും നമ്മളൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, ഇന്ന് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് AI കാലങ്ങളാണ്. ഫാസ്റ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെന്നും വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിലൊരു അപകടമുണ്ട്. ഈ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെയൊക്കെ പാരൻസിൻ്റെ ജനറേഷൻ, ഈ പാരൻസിൻ്റെ ജനറേഷൻ ഒരു 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 10-15 വർഷം മുമ്പേ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അവർ ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിനോട് മുഖം തിരിഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു. അത് നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണൊന്നും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല പഠിക്കാൻ, നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി, എനിക്കതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നവർ വിചാരിച്ചിരുന്നു. 2020 കഴിഞ്ഞ് കോവിഡിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിജിറ്റലൈസിലേക്ക് മാറി തുടങ്ങി. ഡിജിറ്റലൈസ് ചെയ്തു. ഇൻഫർമേഷൻസ് വാട്സപ്പിലൂടെയായി, മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം, എന്ത് കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും, റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും, അമ്പലത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, പള്ളിയുടെ ആണെങ്കിലും, എന്ത് മീറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും സൂമിലൂടെ ആയി തുടങ്ങി. പേയ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ഓൺലൈനിലൂടെ അയക്കണം, GPay ആയി, പിന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ ആപ്പുകളായി. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ ഇവർ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ എല്ലാം വീട്ടിൽ ഓരോ ആളുകളുണ്ടാവും, ഇപ്പോഴും അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ ഒരപകടം അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ശരിക്കും അവരുടെ റിട്ടയർമെൻറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടും അവരുടെ ഇൻകം സോഴ്സിനെ അധികം ബാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കുറച്ച് ലൈറ്റർ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്കാണ് അതേപോലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്ര ലൈറ്റർ ആയിരിക്കില്ല. കുറച്ച് അത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ഇൻകത്തെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും, നമ്മുടെ കരിയറിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, കേരളം വിട്ട നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ഭാഷ, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോജിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിലോ ഇന്ത്യയിലോ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല. നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, ലോകത്തെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരും, പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഈ ഭാഷ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഷ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും പറയാനുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം വൺ സൈഡ് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും നമ്മൾ AI എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മളിനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. AI ഒരു രാക്ഷസനാണോ, നമ്മുടെ ജോലിയൊക്കെ കളയാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാക്ഷസനാണോ, അതോ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടാണോ, നമ്മുടെ ജോലി കളയുമോ, അതോ ജോലിക്ക് നമുക്ക് ത്രെട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതെല്ലാം നമ്മളൊരു ഡിസ്കഷൻ മോഡിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു ഡിസ്കഷൻ ആവശ്യമുള്ള കാര്യം. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇൻപുട്ടുകൾ കാണും.
അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമുകൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ ഫോറം ആകുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. വെൽക്കം ടു ജിംസ്. വെൽക്കം ടു അവർ ക്ലാസ് റൂം. താങ്ക് യു. Thank you so much, Matthew, sir, for inspiring our students with your words. We would like to inform you that Ms. Uma Thomas, our Honorable MLA, is unable to join us today as she is undergoing a scheduled health checkup related to the accident which she met few years ago. We look forward to welcoming her on another occasion. So as we approach the concluding moments of this wonderful event, we now move to the final segment of the day. It's my privilege to invite Ms. Haripriya Umadevan, Dean and Head of the Department of GIIMS, to deliver the vote of thanks. Welcome, ma'am. Respected dignitaries on and off the dais, Honorable Chief Guest, distinguished guest, esteemed faculty members, respected parents, industry leaders, media friends, ladies and gentlemen, very good afternoon. As we come to the close of this inspiring inaugural ceremony of GIIMS Aspire 2026, marking the beginning of a new academic journey of our students, it's my privilege and honor to propose the vote of thanks. Today is not merely an inauguration of a new batch, it's the beginning of new dreams, new aspirations, and new possibilities. This occasion represents the commitment of GIIMS towards nurturing future-ready professionals and creating a learning environment where knowledge, skills, values, and industry exposures come together. The presence of our distinguished dignitaries, respected faculties, and guests, proud parents, industry partners, and media representatives, and our enthusiastic students had added an immense value and significance to this memorable occasion. I take this opportunity to express our heartfelt gratitude to each one of you for being the part of this important milestone. I extend my heartfelt thanks to Sri Soji M. John, Honorable Minister for Higher Education, Government of Kerala, for graciously inaugurating GIIMS Aspire 2026. His inspiring words and valuable thoughts on future of higher education have encouraged our students to dream bigger and strive towards excellence. We thank Srimati Uma Thomas for accepting our invitation. We would be happy to meet her in another occasion with us. Our special thanks goes to Mr. S.N. Raghavan Nair, Managing Director of SI Property Kerala Private Limited, President of Trivandrum Management Association and President of Trivandrum Chamber of Commerce and Industry, for enriching the fireside chat on a maritime opportunity and future potential of Kerala's logistics sector. Thank you, sir. A sincere note of thanks to Mr. Leo R.B., Deputy Editor and Head of News Kerala Comedy TV and Digital, for expertly moderating the fire chat and making the interaction insightful, engaging, and meaningful. Thank you so much, sir. I would like to express a sincere appreciation to Mr. Jairaj Warrior, a renowned cine actor and caricaturist, for his engaging and thought-provoking session on the contemporary politics and youth perspective. Your message have encouraged our students and it was very entertaining. Thank you. I thank Mr. Xavier Thayangari, DCC Secretary, for gracing this occasion. Thank you so much, sir, for your valuable contribution for this event.
I extend my sincere gratitude to our founder and chief executive officer, Mr. S.S. Srijit, whose vision, dedication, and leadership have been instrumental in establishing GIIMS as a center of excellence in logistics and supply chain. Your contribution towards empowering young minds and creating industry-ready professionals continue to inspire the entire GIIMS family. I extend my heartfelt appreciation to our Chief Operating Officer, Mr. Matthew Abraham, for his constant guidance, strategic leadership, and for sharing a valuable insight on the career opportunity and possibilities awaiting for the students in the logistics sector. My sincere thanks to our Chief Information Officer, Mr. Tom Jose, for his continuous support in strengthening innovation technology and digital transformation at GIIMS, contributing to a future-ready learning ecosystem. It's my privilege to express our deepest gratitude to Dr. Gary Jacobs, Chairman of GIIMS, President and CEO of World Academy of Art and Science, and CEO of World University Consortium for his visionary keynote address and for guiding GIIMS towards global standard of education and excellence. I thank Ms. Janani Ramanathan, Secretary General of VAS, Director WC, and member of Advisory Board Member GIIMS. Thank you, Janani ma'am, for gracing this occasion. You have always been a great pillar of support for GIIMS from the inception. We are truly grateful. Our heartfelt gratitude goes to Professor S. Ganeshan, Head of Education Initiatives, Logistics Sector Skill Council, for sharing a valuable perspective on skill development, industry expectation, and importance of building a competitive workforce for the future. A special word of appreciation to Ms. Rini George, Director GIIMS, for introducing the Fire Chat and creating a perfect platform for a meaningful discussion and knowledge sharing. My sincere thanks to Ms. Shilpa Gopinathan, Associate HOD of GIIMS, for efficiently coordinating and anchoring today's program with confidence, professionalism, and warmth. I would also like to place on record my sincere appreciation to our dedicated faculty members, administrative team, organizing committee, technical team, media partners, photographers, and student volunteers. Your commitment and teamwork behind the scenes have played a crucial role in making this inaugural ceremony a grand success. A special note of gratitude to the management and the entire team of Azizia Convention Center for their excellent hospitality, seamless coordination, and support in making today's event a memorable experience. To our respected parents, thank you for the trust you have placed in GIIMS. Your encouragement and support are the foundation that helps our students to pursue their dreams with confidence. And finally, to our dear students, the newest members of GIIMS family, welcome. Today marks the beginning of an exciting journey filled with learning, opportunity, friendship, and transformation. We encourage you to make the most of every opportunity, challenge yourself, and grow with confident professionalism and responsible leaders. As we conclude this inaugural ceremony of GIIMS Aspire 2026, let us carry forward the inspiration and insights shared today. May this new batch achieve a remarkable milestone and make this journey at GIIMS a truly rewarding experience. On behalf of Global Institute of Integral Management Study, I once again express our heartfelt gratitude to everyone who joined us and contributed to making this occasion special. Thank you all for gracing this occasion. Wishing you a wonderful day ahead. Thank you. Thank you, Priya ma'am, for your kind words. So as we conclude this moment, let us remember that every aspiration is the beginning of an extraordinary journey. The future does not belong to those who predict it. It belongs to those who prepare for it. Every leader was once a learner. Every expert was once a beginner. Today, we welcome the beginners who will become the tomorrow's leaders, the Aspire batch. Thank you.
Let's rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Before we disperse, may I request everyone to kindly remain seated. There are certain important announcements to be made. We are pleased to inform you that the lunch has been arranged for all our esteemed guests. We warmly invite you to join us after the program. Students and parents may complete their admission formalities and document submissions at GIIMS office, where our administrative team will be available to assist you. For all the fee-related enquiries, please visit the accounts department. Our hostel desk is also open to provide assistance regarding accommodation. For your convenience, transportation has been arranged to GIIMS campus. We request all students and parents to make use of this facility. Tomorrow marks the beginning of your orientation program, my dear students. So the sessions will be held from 10 a.m. to 12:30 p.m. We request all the students to report on time. The class allocation list will be displayed on the notice board. I repeat, tomorrow marks the beginning of your orientation program. The session will be starting from 10 a.m. till 12:30 p.m. Students are requested to assemble in the campus by 9:45 a.m. Your class allocation list will be displayed on the notice board. And finally, a special message for our Aspire batch. Tomorrow, wear your favorite football jersey and join us as we kick off your GIIMS journey with an exciting session on Beyond the Goalpost, the logistics engine behind FIFA World Cup 2026. So see you tomorrow at 10 a.m. As we come close to the concluding moment, let us preserve the special moment with a group photograph. I kindly request all our esteemed guests, our technical consultant, our faculties, teaching and non-teaching staffs of GIIMS, and all our dear students of MBA program, PG, Professional and Advanced Diploma, to please come forward and let's take a photo. Let's capture this moment. Students, please come forward. എല്ലാം സ്റ്റുഡൻസും പ്ലീസ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരിക. ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ്, we have also arranged transportation facilities to our campus.
എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് വരിക. We know that space constraint ഉണ്ടെങ്കിലും we can manage. We are logisticians. Effective utilization of resources. Come fast. Resource is the space here, so make use of the space. Our food counters are open now. Sorry for the delay in serving lunch. Please enjoy the sumptuous meal which we have arranged for all of you. Thank you.